Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees, we are continuing reading Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, and today we will read the verses 22 and 28. Так, Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы с вами продолжаем читать Шримад Бхагаватам, первую песнь 9 главы. Сегодня мы с вами прочитаем стихи с 22 по 28. Pathapi kanta bhaktishu pashya pupanukampitam yanme sumstad tayaja sakshat Krishna darshanamagataha. Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I'm ending my life, for I am his unflinching servitor. Bhaktya Vishya Mano Yasmin Vachayanama Kirtayan Tyajan Kalevaram Yogi Muchete Kama Karma Bhi. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation, and by chanting of the holy name, release the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Sadeva Deva Bhagavan Pratishtam Pratikshatam Sadeva Deva Bhagavan Pratikshatam Kale Varam Yavadidam Hinomyaham Prasanaha Saruna Lochano Lasan Mokambujo Dhyana Pataschatur Bhujaha. May my Lord, who is four-handed and who has beautifully decorated lotus face with eyes as red as the rising sun, is smiling, kindly await me at the moment when I quit this material body. Sutta Vacha Yudhishtiras Tadakarnya Sayanam Sarapanjare Aprichad Vividam Dharmam Rishinam Chanushrinvatam. Sutta Goswami said, Maharaja Yudhishthira, after hearing Bhīṣmadeva speak in that appealing tone, asked him in the presence of all the great rishis about the essential principles of various religious duties. Purusha sva bhava vihitan yatha varnam yatashramam vairagya raga padibhyam amnotabhya lakshanam. At Maharajas Yudhishthira's inquiry, Bhīṣmadeva first defined all the classification of castes and orders of life in terms of the individual's qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. Dana dharmam raja dharmam moksha dharmam vipagashaha Stri dharman bhagavad dharman samasa vyasa yogataha. He then explained the divisions, acts of charity, the pragmatic activities of a king, and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively. Dharmartha kama mokshamscha sahopayam yatamune nanakyaneti nayeshu varnayamashatatvavid. Then he described the occupational duties of different orders and stages of life, citing instances from history where he was himself well acquainted with the truth. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Incidents mentioned in the Vedic literature, such as Puranas, Mahabharata, and Ramayana, are factual historical narrations that took place sometimes in the past,
although not in any chronological order. Such historical facts, being instructive for ordinary men, were assorted without chronological reference. Besides that, they happen on different planets, nay, in different universes, and thus the description of the narration is sometimes measured by the 3 dimensions. We are simply concerned with the instructive lessons of such incidents, even though they are not in order by our limited range of understanding. Bhīṣmadeva described such narrations before Maharaja Yudhishthira in reply to his different questions. Just a second. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svarupakadamyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibho Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So as we remember from this story, Bhīṣmadeva is the mentor of the whole Kuru dynasty. И так как мы помним из этого повествования, Бhīṣmadeva является наставником всей династии Куру. He is the protector of the kingdom. Он защитник королевства. And from the spiritual point of view, he is also considered to be one of those 12 Mahajanas, great souls in the universe, who know the subtleties of the Bhagavad Dharma. И с духовной точки зрения он является одним из тех великих махаджан, которые знают духовную суть Бхагават Дхармы. So, in other words, he knows not only the relative material reality, but also he has a grasp of the transcendental spiritual reality. То есть, другими словами, он понимает не только материальную суть, но он также имеет возможность охватить и духовную, субтильную суть. And he understands the duties that a spirit soul has towards that transcendental reality described in terms of Bhagavad Dharma. И он знает, какие обязанности есть у души, описанные в рамках этой Бхагавад-дхармы. And that's exactly what those famous verses from 6th canto, 3rd chapter, 21st verse are describing. И это именно то, что описывается в знаменитом стихе Шримад Бхагаватам 6.3, 20-21. Swayambhu Narada Sambhu Kumara Kapilo Manu Pralada Janaka Bhishmo Balirvayasa Kirvayam Vadashite Vijanimo Dharmam Bhagavatam Bata Guhyam Vishuddham Durbodham Yam Gyatvam Ritam Asnate. Lord Brahma, Bhagavan Narada, Lord Shiva, the 4 Kumaras, Lord Kapila, the son of Devahuti, Swayambhuva Manu, Pralada Maharaja, Janaka Maharaja, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Shukadev Goswami, and I myself, meaning Yamaraja. We know the real religious principles. Истинный закон религии знают Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, 4 кумаров, Господь Капила, сын Девахути, Сваямбхува Ману, Махараджа Прахлада, Махараджа Джанака, Патьяр Бишма, Махараджа Бали, Шукадева, Госвами и я, имеется в виду Ямарадж. So Yamaraj is saying, my dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavad Dharma,
or surrender unto the Supreme Lord and love for Him is uncontaminated by the material modes of nature. И так Ямарадж говорит: «О слуги мои, этот священный закон Бхагавата Дарма побуждает предаться Всевышнему и любить Его. Этот закон не подвластен скверне гун природы». It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand, but if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated and thus he returns home back to Godhead. Он сокровенный, его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу. When Bhīṣmadeva was young, he was given by his father a special boon. Когда Бhīṣmadeva был молодым, он получил от своего отца особое благословение. This boon is called Ichha Mrityu. Оно называется Ичхамритью. The word Ichha, as we know from Bhagavad Gita, means desire. Слово Ичха, как мы знаем из Бхагавад-гиты, означает желание. And Mrityu means death. И Мритью означает смерть. So Ichha Mrityu means that the boon to choose your time of death. Итак, Ичхамритью означает, что он может выбрать время своей смерти. You cannot overcome death, but you can choose the most convenient time for you when you feel that you are most prepared for it. Вы не можете избежать смерти, но вы можете выбрать время, которое вы считаете наиболее подходящим, когда вы к ней готовы. And this very, very special and powerful boon was given to Bhīṣmadeva as a result of the 3 vows that Bhīṣmadeva previously in his life took upon himself. И это особое благословение было дано ему, Бhīṣmadevе, потому что он ранее в своей жизни взял на себя 3 клятвы. And those 3 vows were connected with the situation when Bhīṣmadeva wanted to arrange the marriage of his father Shantanu with the princess Satyavati. И эти клятвы были взяты Бhīṣmadevой, когда он организовывал свадьбу своего отца Шантану с Сатьявати. Satyavati is the biological mother of Vyasadeva himself. Сатьявати является биологической матерью самого Вьясадевы. It's a long story. Это долгая история. In order to hide her, her parents arranged that she will be adopted by a family of fishermen. Это долгая история, но для того, чтобы скрыть ее, ее родители организовали все таким образом, чтобы она была удочерена семьей рыбака. Technically, everything was arranged by Indra. И все это было организовано Индрой. Because Indra understood that soon there will be a cosmical invasion of the planet Earth by different demonic entities. Потому что Индра понимал, что вскоре Вселенную будут атаковать различные демоны. And we spoke already about that those demons, they were taking birth, and especially in the species of different animals and predators. И мы уже с вами это обсуждали, что демоны принимали рождение, особенно в телах хищников и различных диких животных. Because according to the laws of karma, when the animals, predators are eating somebody, they don't receive karmic reactions. Потому что, согласно кармическому закону, когда животные такого рода кого-то поедают, они не получают за это кармические последствия. And one of the consequences of such karmic reactions when you are killing somebody is that you are losing your power. И одно из таких кармических последствий это то, что когда вы на кого-то нападаете, вы теряете свою силу. And the demons, they were interested in accumulating as much power as possible in order to fulfill their intention to invade the earth. И демоны были заинтересованы в том, чтобы сохранить как можно больше силы для того, чтобы они могли захватить всю планету. So Indra wanted Vyasa to prepare everything for Vyasadeva's descent because he knew that Vyasadeva will be a special avatar who will have a special influence on the whole population.
И поэтому Индра хотел подготовить все для Вьясадевы, потому что он понимал, и для его потомков, потому что он осознавал, что он будет играть очень важную роль во всем этом. Vyasadeva will bring knowledge that will counteract the demonic influences. Вьясадева принесет знание, которое будет противостоять демоническому заполонению. So anyway, let's go back to that story when Satyavati, she was adopted by by a family of the fishermen in one village, which was situated some distance away from the kingdom in which she was born as a princess. Но давайте вернемся к той истории, где Сатьявати была удочерена семьей рыбака, которая в деревне, которая находилась недалеко от царства, где она была рождена в качестве принцессы. And in that village, she was adopted by the chief of the fishermen and his wife. I don't remember the name of his wife, but his name was Dasaraja. И она была удочерена главой всех рыбаков. Я не помню имя его жены, но его имя было Дасараджа. Mm-hmm. So King Shantanu, previously he was married by Ganga Devi herself. А Шантану, он ранее был, его брак был заключен самой Ганга Деви. Somehow Ganga Devi didn't like to live on earth. Каким-то образом Ганга Деви не нравилось жить на земле. She just could not bear all of those negative tamasic energies, low energies that she had to confront here. И ей просто не нравилось сталкиваться со всеми этими неблаготворными тамасическими энергиями здесь на земле. So being a goddess, she wanted to go back to the heavenly planets to stay there. И будучи богиней, она хотела отправиться обратно на райские планеты и жить там. So somehow she just renounced Shantanu. Поэтому она просто отказала Шантану. And she just left and went to the higher planetary systems. Поэтому она просто отказалась и ушла на высшие райские планеты. Shantanu was very attached to Ganga Devi. Шантану был очень привязан к Ганга-деве. And he was very depressed by this separation. И он был очень расстроен этой разлукой. So as a result, once he decided that he needs a break. И поэтому он решил, что ему нужна пауза. And he just wanted to disconnect from everybody, and he went just as a mendicant to the woods. И поэтому он отказался от всего и ушел отшельником в лес. It was decided that he will live in such a way for some months, just to, as we say, to disconnect in order to reconnect. И поэтому было решено, что он отправится в лес пожить таким образом несколько месяцев, и он хотел отключиться от всего, отсоединиться для того, чтобы вновь воссоединиться. So when he was wandering in the woods, then in the forest, then he, by accident, he met Satyavati, who also was quite depressed. И он таким образом, блуждая по лесу, он встретил однажды Сатьявати, которая была очень тоже разочарована. Because being a princess, she just could not relate with the low culture of her family. Потому что, будучи принцессой, она просто не смогла смириться с низким положением своей семьи. С низкой культурой своей семьи. And she wasn't aware that she's born in the family of the kings, but she understood that I'm different from them. Somehow I'm different from them. Она не осознавала, что она была рождена в царской семье, но тем не менее она чувствовала, что она отличается от них. She was very fond to associate with the sages that lived across Yamuna. Ей очень нравилось общаться со святыми, которые находились на другом берегу Ямуны. And they taught her from her childhood to speak perfect Sanskrit. She knew the Vedas. She knew everything. She knew the rituals. And they loved her, and she loved all those sages. И они научили ее говорить на санскрите идеально. Она знала все ритуалы, она знала все веды. Они очень сильно ее любили, она также очень любила их.
and she spoke perfect, raffinated Sanskrit. И она говорила на очень точном, утонченном санскрите. But when she was going back home every evening and she was coming to her family, she had to speak the local language, which wasn't so beautiful, and she was suffering like anything. И когда она возвращалась вечером домой, ей нужно было снова разговаривать на простом языке, который не был таким утонченным санскритом, и поэтому она очень сильно страдала. Mhm. So a lot of time she was spending alone. И поэтому много времени она проводила в одиночестве. She had a special hiding place in some small island on the Yamuna. У нее было особое место уединения на маленьком острове на Ямуне. Mhm. And actually, on that island, Vyasadeva was conceived by Parashuram. It's a whole long story, separate story. И на этом острове сам Вьясадева был зачат Парашурамом. Это очень долгая история. But before conceiving, Parashuram said, I'll just conceive the child. I'm sorry, but please don't be attached to me because it will not work. I'm a sage. I'll just conceive Vyasadeva, I'll do my duty, and then I'm taking Vyasadeva, and we are going to the Badarika ashrama. И он сказал Парашурама, что я зачинаю ребенка, но, пожалуйста, не привязывайся ко мне, я просто исполню свою обязанность. Поэтому он зачал этого ребенка, взял Вьясадеву, и он сказал ей, что они уходят в ашрам. Mm-hmm. And Parashuram assured her that, first of all, she will not lose her virginity. И Парашурама сказал ей, что она, во-первых, не потеряет свою девственность, невинность. Mm-hmm. And then that in the future she'll have a very, very nice husband and she'll be really happy. И что в будущем у нее будет очень-очень хороший муж, и она будет по-настоящему счастлива. Anyway, Satyavati wasn't into it. Then I don't remember exactly, but I think Indra appeared in her dream and told her that Satyavati, you have a mission, you have to fulfill it because we need Vyasadeva to descend and you'll be the mother of a special avatar. So please just do it. И вообще-то Сатьявати это все было не нужно, но ей явился во сне Индра и сказал: Сатьявати, у тебя есть миссия, которую ты должна выполнить. Ты станешь матерью особого потомка, который станет в будущем аватаром. Ты должна это сделать. So then when Vyasa was conceived, the whole island was covered by some mystical fog. И когда Вьясадеву зачинали, весь остров был покрыт мистическим туманом. Nobody saw what's happening there. Никто не видел, что там происходит. So after Vyasadeva was conceived and she embraced Vyasa, and Vyasadeva grew immediately, and they left with Parashurama. И после того, как Вьясадева был зачат, она его обняла, и он сразу же вырос, и после этого они ушли. Mm-hmm. Then for some time she was wondering, like a kind of, I kept my child in my hands and now I don't have a husband, I don't have a child, I have my parents who are just peasants, who don't speak even nice language. I cannot live with the sages. Who I am, what shall I do? И тогда Сатьявати просто осознала, что она вот сейчас только что обнимала своего ребенка, а теперь его нет. У нее нет мужа, у нее есть только холопы, родители, которые разговаривают на очень простом языке. Она не может жить со святыми. Кто я вообще такая? So birds of a feather flock together. И что? Птицы одного оперения летают вместе. And she met Shantanu, who was also depressed, and very easily they started to talk, they understood each other, and Shantanu was hiding his identity. He wasn't saying openly that I am actually King Shantanu. И когда они встретились, они друг друга сразу же поняли, потому что они оба находились в депрессии, но Шантана, он скрывал свою личность, он не говорил ей, что он является царем в королевстве.
And once when they were discussing something, then Shantanu, I don't remember exactly the name with which he presented himself to Satyavati, but he asked her some political questions. И я не помню, как точно, каким именем представился Шантану, но он начал с ней обсуждать какие-то политические вопросы. Like here in Romania now, soon we'll have the second tour of elections and everybody's talking politics. Например, здесь в Румынии у нас будет скоро второй тур выбора президента, и все говорят о политике. And he asked her, what do you think about our king, about his ability to govern and to organize things? И он спросил ее, что ты думаешь о нашем царе, как он правит, как он организует все? And Satyavati, she was brilliant, actually, she was very intelligent. And she just smashed every decision that recently the king took, and she criticized everything that King Shantanu arranged. И Сатьявати, она была просто беспощадна. Она разрушила все эти решения, принятые царем, она всех их раскритиковала и дала понять, что он поступал совершенно неправильно. But she did not just criticize, she offered solutions. This could be solved in that way, and this could be solved in that way, and this could be solved in that way. Но она не просто раскритиковала, она также дала ей решение. То есть она сказала, здесь можно поступить вот так, эту проблему можно решить вот так, а эту вот так. And Shantanu became speechless when he heard everything. И Шантану, он просто потерял дар речи, когда он все это услышал. But still, he wasn't telling her that actually he is the King Shantanu. Но все еще он ей не говорил открыто, что он является царем. He wanted to taste her and to see, to understand deeply the level of her intelligence and culture. Он хотел ее протестировать и узнать, какой у нее по-настоящему является, какая у нее культура и какой у нее интеллект. And Satyavati also wasn't revealing to him about her family of fishermen. И Сатьявати также не говорила ему о своей семье рыбаков. And she was behaving really like a princess. And Shantanu, he knew all the girls around, so he could not understand from where is this girl. I mean, and he was trying to find some information, to fish some information from her. What is your family? Who are you? И она также не раскрывала ему, кто она такая, хотя по ее поведению было поведением принцессы. Но царь Шантану, он знал всех девушек вокруг, и поэтому он старался выудить у нее хоть какую-то информацию, кто она такая, из какой она семьи. And usually she was very evasive, and she was, it's a long story, it's not important. Let's talk now like just two souls who are suffering and are consoling each other. Other things are not important now. И она очень туманно ему отвечала, что, это сейчас не важно, давай просто будем говорить как две души, которые нашли друг друга для того, чтобы утешить, а остальное это так. So anyway, as we know, the proximity creates attachment, and then attachment transforms into what we call love, which sometimes can be lust, but in their case, it was a kind of like real pure love. И мы знаем, что сближение или сближенность, она вызывает привязанность, а привязанность трансформируется в то, что вы называете любовью, хотя иногда это чаще это больше является похотью, но в их конкретном случае это все же было больше чистой любовью. So at some point, he revealed to her that he is King Shantanu. И в какой-то момент он раскрыл ей, что он является царем Шантану. And she was very upset that he lied to her. И она очень расстроилась, что он ей соврал. And then she revealed that actually she is not a princess, but is just a daughter of a fisherman from the village nearby. И потом и она открыла ему тайну, что она является на самом деле дочерью рыбаков в соседней деревне. But Shantanu was very intelligent, and he could understand that, well, you may be technically a daughter of a fisherman, but I can see that you have some very special quality which
obviously you can become my wife, the princess. Но царь Шантану, он был очень умен, и он сразу осознал, что нет, ты, конечно, может быть, технически являешься дочерью рыбаков, но я вижу по твоим качествам, что ты можешь быть моей принцессой. And one of the hesitations that Satyavati had was that you already was married and you have a son by the name Devavrata. У Сатьявати были сомнения, потому что он уже был женат, и у него был сын по имени Деваврата. And also, she wasn't yet openly describing to him that she also had a son by the name Vyasa. И она ему еще тоже не раскрывала очень явно, что у нее есть сын по имени Вьяса. She wasn't sure that Shantanu is not somehow influenced by some demonic forces. Therefore, till the very, very end, she wasn't openly describing this secret. Она не была уверена, что Шантану не находится под влиянием каких-то демонов, и поэтому она до самого последнего момента не раскрывала ему этой тайны. But she was concerned about Devavrata. Но ее беспокоила Деваврата. And Shantanu said that no, my son, being born in the heavenly planets, he have many, many divine qualities of the demigods in his Но, character. но Шантану сказал ей, что мой сын Деваврата был рожден на высших райских планетах, и у него есть много качеств, которые соответствуют полубогам. He'll just accept you and he'll love you and he'll serve you. Don't worry about that. Он полюбит тебя, примет тебя и будет служить тебе, даже не волнуйся об этом. And Devavrata, he really was like that. И Деваврата, он действительно был таким. The whole kingdom loved him very much. Все королевство его очень сильно любило. He was very powerful, at the same time he was very gentle. Он был очень могущественным и в то же время очень нежным. He was very caring towards the citizens. Он очень заботился о всех жителях. He had a very, very brilliant intelligence and strategical mind. У него был очень острый ум и стратегическое мышление. And Satyavati agreed. Finally, she agreed. Okay, then we'll get married. И тогда Сатьявати наконец-то согласилась. Она сказала: хорошо, тогда мы поженимся. But since we are here in the woods, let's go first before going to your kingdom. Let's go first and take the blessings of my parents. Но поскольку мы сейчас находимся здесь в лесу, давай сначала пойдем и попросим благословения у моих родителей. And she had a kind of like love-hate relationship with her parents. И у нее были отношения любовь-ненависть со своими родителями. She loved them from one side, from another side. She hated their привычки, как сказать, habits, their habits, fishermen's habits. С одной стороны, она их очень сильно любила как родителя, а с другой стороны, она ненавидела их привычки. So when they came together with Shantanu to receive the blessings, когда они вместе с Шантану пришли за благословениями, already before that, Jarasandha, the great demon Jarasandha, she already worked out with the Dasaraja, with the stepfather of Satyavati. но когда они только приближались, были на пути к тому, чтобы прийти к нему просить благословения, великий демон Джарасанда, он уже обрабатывал ее отца Дасараджа, ее отчима. And Jarasandha came in a form of a sage, and he said that, soon a king will come and he will ask for the hand of your daughter, but be careful. И Джарасанда говорил, что он принял облик святого, и он говорил, что будь внимателен, скоро придет твоя дочь, и будет кто-то просить ее руки. And that king who will ask the hand of your daughter, he just needs another wife. She would not be the princess. She'll be just another maid servant of him. So you have to be very, very careful.
И ему просто нужна это будет царь, которому просто нужна еще одна жена. Она не будет его принцессой, она станет просто его служанкой, поэтому будь внимателен. Uh, Dasaraja, the stepfather of Satyavati, he was a good man, Дасараджа, отчим Сатьявати, он был хорошим человеком, but he was very greedy. но он был очень жадным. And Jarasandha just bought him, he gave him a lot of gold, and he also washed his brain, corrupted his intelligence. И Джарасанда, он тогда просто подарил ему много золота, и он просто скупил его ум, его интеллект. So when Shantanu with Satyavati, they came to Dasaraja to И ask когда, for blessings, и когда Шантану Сатьявати пришли к Дасараджи для того, чтобы попросить благословения, then being corrupted by Jarasandha, he immediately spoke to Shantanu. и когда, поскольку Джарасанда уже подкупил его ум, он сразу же обратился к Шантану. He said that I'll give my blessings with one condition, Я дам свои благословения, но с одним условием, that Satyavati's son would inherit the throne of Hastinapura. что сын Сатьявати унаследует трон Хастинапура. And Shantanu could not accept this condition because he already had a son, the senior one, by the name Devavrata, which is the future Bhīṣmadeva, by the way. Но Шантану не мог принять это, потому что у него уже был сын Деваврата, который станет Бишмадевой, кстати. And Devavrata was meant to inherit the throne. И Деваврата должен был унаследовать трон. And he really was very, very qualified, and everybody expected that and waited for that. И он действительно был очень квалифицирован для этого, и все этого ожидали и хотели. So Shantanu said that I need to go back and I need to think I need to reconcile. So let's put this question on a pause. И тогда Шантану сказал, мне нужно вернуться, мне нужно об этом подумать, поэтому давайте сдержим паузу. So you can imagine what emotions had Satyavati towards her father in this moment. И вы можете себе представить, какие эмоции были у Сатьявати по отношению к своему отцу в тот момент. But Shantanu left her and he went to his kingdom, and he wanted to speak with his counselors, with his ministers, and to see what can be done. Но Шантану вернулся в свое царство, он хотел проконсультироваться со своими визирами, советниками, со святыми, с министрами, для того, чтобы понять, что можно сделать в этой ситуации. And when Devavrata saw the eyes of his father, he immediately understood that he finally met a woman who will be able to make him happy. И когда Деваврата увидел глаза своего отца, он сразу же понял, что тот встретил женщину, которую он полюбил и с которой они смогут быть вместе. Because he saw in what kind of depression was his father after Ganga Devi left him. Потому что он видел, в какой депрессии его отец находился, когда Ганга Деви покинула его. So without saying a word, Devavrata went himself. He went to Dasaraja, to the father of Satyavati. И поэтому без лишних слов Деваврата отправился к Дасараджа, отчиму отцу Сатьявати. And he said, I'm taking a vow to renounce my throne just for to give, and this will give the opportunity for the son of Satyavati, when they will have a son, he will become the inheritant of the throne. Я беру на себя клятву, что я отказываюсь от трона. Таким образом, сын Сатьявати, когда у них появится ребенок, он сможет унаследовать трон Хастинапура. And Dasaraja was very happy to hear that, but he wasn't yet quite convinced. И Дасараджа был очень счастлив это услышать, но все еще он не был полностью удовлетворен. And again, his intelligence was corrupted by Jarasandha, don't forget that. И не забывайте, что его ум был подкуплен Джарасандой. And therefore he said that I need another promise from your side. И он сказал, мне нужно еще одно обещание с твоей стороны. But you'll not be able to fulfill that, therefore
we'll just finish everything very, very quickly. Но ты не сможешь его и выполнить, поэтому очень все быстро сейчас закончится. And he said that my second condition would be that you'll never get married in your life. You'll not have children. И мое следующее условие — это то, что ты никогда не женишься, и у тебя никогда не будет детей. So Dasaraj, in other words, he was still afraid that, in the future, maybe Devavrata is taking now he's giving the promise that my grandson will inherit, but who knows what can happen. И у него был острый ум, он понимал, что Деваврата, хоть он и берет на себя обязательство, что он не унаследует трон, но могут быть еще дети, внуки, кто может, он не знал, как может все обернуться. Because we know that in the king's dynasties, there are always all those politics going on, and children are killed, and the brothers are killing each other, for fighting for inheritance of the thrones and so on. И вы знаете, что в королевских семьях обычно так происходит, у них постоянно происходят политические прения, и детей убивают, братья убивают друг друга, потому что они пытаются каждый пытается унаследовать трон и власть. So Devavrata, he took a vow. Поэтому Деваврата взял клятву. And he said, I'm giving a vow now, before the demigods, before the universe, before you, that I'll never get married and I'll never have children. I'll never have any sexual relationships anymore with anyone, ever. И Деваврата тогда сказал, что здесь перед полубогами, перед Вселенной, перед тобой я беру клятву, обет, что я никогда не женюсь, у меня никогда не будет детей, я не буду вступать в сексуальную связь никогда и ни с кем. But Dasaraja, yet, still he wanted something more. Но Дасараджа все еще этого было недостаточно. And he said, okay, that's already something. И он сказал, ну хорошо, это уже что-то, But you have to promise me something else. но ты еще что-то должен мне пообещать. That in the future, if you'll fight only on the side of the kings who are the kings of the Hastinapura. И он сказал, что ты должен будешь, если когда-то в этой жизни ты будешь сражаться, ты должен будешь сражаться только на стороне царей Хастинапура. So in other words, you'll have to fight only to protect the throne of the Hastinapura. Другими словами, ты должен будешь сражаться только для того, чтобы защищать трон Хастинапура. And you'll have to fight only if the king of the Hastinapura will order you to do that. И ты будешь сражаться только если царь трона Хастинапура прикажет тебе так сделать. Now, this is giving us an answer which was bothering me for many years. И это дает нам ответ на вопрос, который лично меня беспокоил многие года. That why during that gambling, you remember when in the future Duryodhana will arrange that gambling match, why Bhīṣmadeva just did not took off his sword and did not cut the head of Duryodhana? И тогда, помните, в этой игре в кости, когда Дурьёдана организовал эту игру, почему Бhīṣmadeva просто сидел, почему он не выхватил свой клинок и не отрубил голову Дурьёдане? When Draupadi was disrobed and when all these atrocities happened, why he did not got involved in all this? Когда Драупади раздевали, когда все эти вещи происходили, почему он не встал и не сделал что-то? And now we know the answer. А теперь у нас есть ответ. Because he took a vow that I'll never fight if the king of the throne is not ordering me directly to do that. Потому что он дал обет, клятву, что он никогда не будет вступать в сражение, если ему не прикажет это сделать царь трона. Now, one thing that I don't want to forget, and I'll say it as a little off topic. И еще одна вещь, которую я не хочу забыть, поэтому я скажу ее вне темы. Krishna criticized Bhīṣmadeva for that. Кришна раскритиковал Бhīṣmadеву за это. And he said that
Yes, the vows that we are taking, this is a very, very important and nice thing to be done by us. Да, клятвы и обеты, которые мы принимаем, это очень важная и прекрасная вещь. But we should not follow them blindly, Но мы не должны слепо следовать им. because the only fault that Bhīṣmadeva had in his life was that he wasn't breaking his vow when it was the right cause. И единственная вина Бhīṣmadeva состоит в том, что он никогда не нарушал свои клятвы, даже если это нужно было сделать по каким-то очень веским причинам. And Mahabharata is explaining the logic of those blind vows И Махабхарата объясняет логику этих слепых клятв. by giving the example of some robbers who were running after one girl. Давая пример грабителей, которые гонятся за одной девушкой. And as far as I remember, this example also was given by Krishna. И насколько я помню, этот пример также был дан Кришной. And maybe it was given directly to Bhīṣmadeva. И, возможно, даже он был дан напрямую Бhīṣmadеве. Exactly to explain this point to Bhīṣmadeva, that you blindly followed your vows. Именно для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что он слепо следовал своим обетам. And he gave that example that some robbers, they are running after a girl. И он дал пример, что грабители гонятся за девушкой. The girl is coming to some house, is knocking on the door. И девушка стучится в дверь в каком-то доме. And a owner of the house is opening the door. Хозяин дома открывает дверь. The girl is crying and is explaining that some people are running after me. Can you hide me somewhere? И девушка объясняет, плача, что за ней гонятся люди, не могут ли он ее спрятать в своем доме. And the man, he's a good-hearted one, and he's saying, yes, of course, you can hide in that room. И тогда добросердечный человек говорит, да, конечно, ты можешь спрятаться в той комнате. And then after 5 minutes, the robbers, these dacoits, are coming to his house, also knocking on the door. А потом грабители также подбегают к его двери и стучатся. And they're asking, have you seen a girl? И они спрашивают, видел ли он девушку. And the owner of the house, who took the vow of Satya, of being truthful, is saying, yes, I saw her, she's in that room. И тогда хозяин дома, который взял на себя обет сатья, говорит только правду, он поговорит, да, я видел ее, она в той комнате. And according to the laws of karma, that owner of the house, he was punished for his truthfulness, so-called truthfulness. И согласно законам кармы, этот хозяин дома был наказан за свою так называемую правду в кавычках. So Krishna very intelligently in Mahabharata is describing that we should not fall into the extremes. И поэтому Кришна очень остроумно описывает в Махабхарате, как мы должны соблюдать этот баланс, не впадая в крайности. We should not fall into one extreme, which we don't follow any vratas, any vows, anything. Мы не должны впадать в крайность, где мы не следуем никаким обетам, клятвам или вратам. And another extreme is that we are following our vratas in a blind way. И другая крайность — это то, что мы следуем нашим вратам слепо. And that was the only critic towards Bhīṣmadeva. Это была единственная критика, направленная на Бhīṣmadеву. Yet, in spite of that, Bhīṣmadeva is the example of greatest integrity that we knew in history of humankind. И тем не менее Бhīṣmadeva является самым ярким примером целостности, который мы видели на протяжении существования всего человечества. And we'll come to that, but first, when Bhīṣmadeva took those 3 vows, И мы к этому еще вернемся, но когда Бhīṣmadeva взял эти 3 клятвы, first of all, those vows were taken in the presence of the whole village of fishermen. Many people were there. Some ministers of Shantanu were there, especially his prime minister. He was a kind of like, he was seeing the whole scene and he was saying, Devavrata, what you are doing now?
И эти клятвы были приняты рядом со свидетелями, то есть там присутствовала вся деревня, там были также министры Шантану и также его премьер-министр, он просто говорил: Деваврата, что же ты делаешь? But Devavrata took those 3 vows solemnly, uh, and he said, I'm going to follow them. Но Деваврата торжественно принял на себя эти 3 клятвы и сказал: я буду им следовать. And all the people were so stunned when they heard it that everybody became speechless. И все, кто присутствовал там, они были настолько ошеломлены, что они просто потеряли дар речи. They became speechless by his sacrifice to benefit his father. Они были очень ошеломлены его готовностью жертвовать ради своего отца. And even demigods, when they heard these vows, И даже полубоги, когда у них слышали эти клятвы, they manifested on the spot. они проявились там же, на том же месте. They started to say, Bhīṣma, Bhīṣma, this is amazing. This is amazing. Бишма, Бишма, это невероятно, это невероятно. And that's how Devavrata became Bhīṣma, but not just Bhīṣma, but Bhīṣmadeva. И таким образом Деваврата стал Бишмой, но не просто Бишмой, а Бишмадевой. Like, for example, we have the word guru. Например, у нас есть слово гуру. Guru means teacher, Гуру означает учитель. but a teacher who is teaching you to play violin is also a teacher. Но учитель, который учит тебя играть на скрипке, также является учителем. You can also call him guru or guruji. Ты можешь называть его гуру или гуруджи. Or, for example, I don't know, a teacher of mathematics. He's also a teacher. He's also guru, guruji. Но учитель математики, например, он тоже является гуру, гуруджи. So in India, often when you are calling your teacher, you can say guru. He's my guru in maths. He's my guru in dancing. He's my guru in music and so on. Например, в Индии вы можете часто услышать, что это мой гуру, гуруджи, это мой, то есть это может быть мой учитель математики, еще каких-то наук. But when you want to stress that this is not just my guru, like other ordinary gurus, you are saying the second word, Guru Deva. Но когда вы хотите подчеркнуть, что он не просто учитель, а особый, самый главный, тогда вы говорите это слово дева. That he is teaching me the spiritual science. Это означает, что он учит меня духовной науке, He's teaching me the divine science. божественной науке он меня учит. This word Deva and divine, they are connected. Это слово дева и божественный, divine, они связаны. Deva, Divya, divine, they're the same, from the same family. Дева, дивья, божественное, они все находятся в одной коренной основе. So if you want to stress the special spiritual position of somebody, you're saying Deva. Поэтому, если вы хотите особо подчеркнуть чью-то духовную позицию, вы говорите дева. Therefore, we are saying Guru Deva, which means that he's not just an ordinary teacher, but he's the divine teacher. Поэтому мы говорим Гурудева, что он не просто гуру-учитель, он гуру-дева, он божественный учитель. Therefore, Bhīṣmadeva, he became known also not just as Bhīṣma, but as Bhīṣmadeva. That his vows is a kind of like something divine because he sacrificed everything for the pleasure of his father. И поэтому он стал не просто Бишмой, а Бишмадева, потому что его клятвы это было чем-то божественным, которое он совершил ради своего отца. And sometimes they translate the word Bhīṣma as frightful. И также они иногда переводятся слово Бишмадева бесстрашный. Ну да, такой, я даже не знаю, как перевести. Шамхада. Frightful. Устрашающий. Frightful, устрашающий. Устрашающий, да, что он... Это устрашающий обет, который он взял. This is a frightful vow that he took upon himself. Что это ужасный, устрашающий обет, который он взял на себя. What do you think, who was suffering the most in this situation after Bhīṣmadeva took these vows? И как вы думаете, кто больше всего страдал в этой ситуации, когда Бишмадева взял на себя эти клятвы? Satyavati was suffering like anything. Сатьявати больше всех страдала.
She started to cry and said, "My child, what have you done? Она плакала и говорила: «Дитё мое, что же ты натворил?» I don't need that. I mean, I could just live as a fisherman here in the village. Your father could find another princess and everything would be over. Why have you done that?" Я просто могла остаться жить в этой деревне с рыбаками. Твой отец нашел бы себе другую принцессу, и все бы это закончилось. Зачем ты все это сделал? But Devavrata already loved Satyavati also with all his heart, Но Деваврата уже полюбил Сатьявати всем своим сердцем, as his stepmother. как свою мачеху. Mhm. And therefore, he did not want to give many explanations. Just by his attitude and by his internal happiness that he did something for his father, she understood everything. И поэтому он не хотел давать какие-то объяснения, почему он от всего сердца сделал какие-то вещи для своего отца, и она это поняла. Mhm. Anyway, there are many subtle things that happened at that time because she was concerned also what will happen in the future, because demons, they can use this situation also for their advantage, and that's exactly what happened. И также там есть очень много тонких вещей, как, например, она беспокоилась о том, что в будущем демоны смогут использовать эту ситуацию, и так оно, собственно, и произошло. Mhm. And then, so Devavrata or Bhīṣmadeva, he took Satyavati to his father's kingdom. И Деваврата, Бишмадева взял Сатьявати, повез ее в царство своего отца. Mhm. And upon hearing about his son's vows, Shantanu, of course, first he was completely heartbroken. И сначала, услышав клятвы, которые взял его сын, Шантану был очень расстроен. But then he appreciated the sacrifice that his son made for him. Но потом он очень был благодарен сыну за его жертву. And he accumulated all of his the power of all of his austerities that Shantanu did during his life, and he invested all of those powers into the boon that he gave to Bhīṣmadeva. И тогда Шантану, он просто собрал всю свое благочестие, которое он накопил на протяжении всей своей жизни, и превратил это в благословение для Бишмадевы. And he said, "I'm giving you the boon as a result of your sacrifice, the boon of Ichhamrityu. You'll die whenever you will want to die." И он сказал, что я даю тебе сейчас благословение Ичхамритию, что ты можешь выбрать время своей смерти. And technically, Bhīṣmadeva could live a lot of many years after the war of Kurukshetra. И технически Бишмадева мог жить много-много лет после этой войны на Курукшетре. But he decided enough is enough. Но он решил, что пришло время. And he didn't want to be present on this planet when Krishna already left the planet. И он решил, что он не хочет находиться на этой планете, когда Кришна уже покинул ее. Therefore, he decided that now it's a good excuse because Arjuna pierced my body with his arrows, and it's a really good excuse from this point of view. And also, Krishna is present here. I can concentrate my mind and I can leave my body. But we'll read about that in the next verses. И поэтому Бишмадева решил, что сейчас самый подходящий момент, что он использует в качестве оправдания эти стрелы, которыми он был пронизан полностью стрелами Арджуны. И также момент того, что Кришна находился рядом с ним, и он смог сконцентрировать его ум и подобающим образом покинуть эту планету, но мы об этом прочитаем с вами в следующих стихах. He left his body thinking about Krishna, who was physically present in his front. Он покинул свое тело, думая о Кришне, который присутствовал прямо перед ним в тот момент в физическом теле. Now, let's go to Bhīṣmadeva's vows that he took. А давайте теперь вернемся к клятвам Бишмадевы, которые он взял на себя. Who amongst you ever took some vows? I'm not speaking about 4 regulative principles, but maybe the vow to follow the Nirjala Vrata Ekadashi, for example.
Кто из вас на себя когда-либо принимал обеты? Я не говорю сейчас о обетах, которые мы принимаем на инициации. Кто из вас, например, брал обет следовать Нирджала, Врата и Кадыши? Mhm. So some people. Okay, so you are following Nirjala Vrata Ekadashi. When this special Ekadashi is coming, it will be soon, in some weeks, in a month, something like that. Да, то есть несколько человек из вас все-таки взяли Нирджала, Врата и Кадыши. Это будет через несколько недель, пару месяцев, что-то около того. Or, for example, you take a vow to chant, I don't know, 64 rounds during the day. Или, например, вы берете на себя обет воспевать 64 круга на протяжении всего дня. Or you take a vow for 2 weeks, you'll read 1 hour a day, you'll read Srimad Bhagavatam. Или вы берете на себя обет читать по часу в день Шримад Бхагаватам на протяжении недели. Or another, it's a difficult one, I want to say from my proper experience, is И, the vow for 1 month not to criticize anybody. и очень-очень сложная клятва. Я сам через это прошел, поэтому я могу об этом сказать. Это на протяжении месяца никого не критиковать. It was even more difficult than the vow during the Kartika months not to eat sweets. Это было еще сложнее, чем обет на протяжении картики не кушать сладостей. I'm really halava addicted, Я по-настоящему приверженец халавы. and it was difficult. Это было очень сложно. But to not to criticize somebody, it was even more difficult. Но вот чтобы не критиковать кого-то, это было еще сложнее. So what I want to say is that it's not a problem to take a vow, but it's a problem to follow the vow. И что я хочу сказать? Проблемой не является не то, чтобы вы взяли обет, а то, чтобы ему следовать. And regarding our four main vows that we took in the day of initiation, we know that practically daily we are fighting to keep our vows. И относительно тех 4 регулирующих принципов и обетов, которые мы берем на инициации, мы каждый день сражаемся с тем за то, чтобы соблюдать свои обеты. It's not that you took your vows and then it's a kind of like everything becomes easy. Не то, чтобы вы взяли обет, и после этого все становится легко и просто. And technically we have 5 vows to follow the 4 regulative principles and to chant minimum 16 rounds daily. И технически у нас 5 обетов, 4 регулирующих принципа и воспевание кругов. And we have to fight for our rounds daily. И мы должны сражаться за воспевание своих кругов ежедневно. And sometimes you can see even on the faces of devotees when they are chanting their rounds. Иногда вы даже можете видеть на лицах преданных, которые воспевают круги. But they're really fighting. My God, another round, I fight for it. О, Господи, еще один круг, я за него сражаюсь. So, technically, our devotion is tasted by how we are following the vows that we took upon ourselves in the day of initiation. Технически наша преданность проверяется тем, что мы следуем своим обетам, взятым нами на инициации. And this determination to follow the vows will be regularly tested. И эта устремленность следовать своим обетам, она будет постоянно тестироваться. And I want to say one of the most difficult tests will be illicit sex one. That will be the most difficult one. И я вам хочу сказать, что незаконный секс это будет самой сложной клятвой. Even if you are married, Даже если вы женаты. Maya knows how to come to you in some very, very special spiritual way. Майя знает, как вам подобраться самым-самым тонким духовным образом. Prabhu, I need your guidance. Прабу, мне нужно твое наставление. Only you can save me. Только ты можешь меня спасти. Go and talk to your husband. Не разговаривайте со своим мужем. He doesn't, no. Иди поговори с своим мужем, он тебе поможет. So go and talk to your husband.
No, he doesn't understand my spiritual aspirations, only you feel them. Нет, он не понимает моих духовных устремлений, только ты их понимаешь. Anyway, I can give you a lot of funny examples like that, Я могу вам дать очень много смешных примеров подобных. but Maya will definitely test you. Майя определенно вас протестирует. And that was exactly the case in the situation of Bhīṣmadeva later in his life. И именно так произошло с Бhīṣmadeva и позже в его жизни. Bhīṣmadeva became the disciple of Parashurama. Бhīṣmadeva стал учеником Парашурамы. And Parashurama became the teacher in the military science, Dhanurveda, for Bhīṣmadeva. И Парашурама стал учителем военной науки Дhanurvedi для Бhīṣmadeva. And once, to his surprise, Parashuram gave an order to Bhīṣmadeva И однажды, к его удивлению, Парашурама дал приказ Бhīṣmadevе: that Bhīṣma, you have to get married. Бhīшма, ты должен жениться. And Bhīṣmadeva was perplexed by this order from his guru. И Бhīṣmadeva, он оторопел от такого наставления своего своего учителя. What was the situation behind it? Но какова была ситуация за этим всем? Acting on behalf of his brother by the name Vichitravirya, Следуя указаниям своего брата Вичитравитья, Bhīṣmadeva fought, and then he won 3 princesses. он сражался, и он выиграл 3 принцесс. Ambika, Ambalika, and Amba. Амбика, Амба и Амбалика. And he brought those 3 princesses to get married with Vichitravirya. И он привел этих 3 принцесс для того, чтобы они вышли замуж за Вичитравитью. But on the way to Hastinapura, Но по дороге в Хастинапур Amba fell in love with Bhīṣmadeva. Амба влюбилась в Бhīṣmadevу. She didn't want to get married by Vichitravirya. Она не хотела выходить замуж за Вичитравирью. And Bhīṣmadeva refused, of course, to marry Amba because he took the vow of brahmacharya. И Бhīṣmadeva отказался выходить замуж за Амбу, потому что он взял обет Брахмачари. And women, they have their own ways of manipulating the man's intelligence. И у женщин есть свои способы, как манипулировать умом мужчин. And nothing worked. И ничего не сработало. And then Amba decided, okay, then I'm going to his guru, and I'll influence his guru to give him that order. И Амба решила, что она пойдет к его гуру, и она сделает так, чтобы гуру дал ему это наставление. Somehow she presented things in a way that Parashurama appreciated them, so, well, it's a good idea, why not? И она представила Парашураме все вещи таким образом, что он подумал, что это хорошая идея, почему бы и нет. So when Parashuram gave that order, Bhīṣmadeva said that, Gurudeva, I'll do everything for you, but not this one. И когда Парашурама дал наставление, ему Бhīṣmadeva сказал: Гурудева, я сделаю для вас все, что угодно, только не это. Parashuram also, he wasn't an ordinary man. А Парашурама, он тоже не был обычным человеком. He was a Shakti avatar of the Lord. Он был Шактавишья аватару Господа. And he was empowered to make order on the earth when the earthly kings, they started to break the principles of Dharma. Он был уполномочен устанавливать порядок на земле, когда земные цари прекращали следовать своей дхарме. And one time he had to kill 21 generations of kings just to make a restart of the whole system. И однажды ему пришлось 21 поколение царей убить для того, чтобы, так сказать, перезапустить систему. And Parashurama, he got angry with Bhīṣmadeva and he said, I already did that 21 times. You want me again to use my parashu, which means my, it's not a sword, it's the chop, not chop.
X. X, yes. You want me to use my X to cut your head? И Парашурама, он разгневался и сказал: я уже делал это 21 раз, ты снова хочешь, чтобы я еще раз этим занялся и своим топором отрубил тебе голову? And Bhīṣmadeva gave a very bold answer. А Бhīṣmadeva дал очень прямолинейный ответ. He said, you killed them 21 times because I wasn't born yet at that time. Ты убил их 21 раз, потому что я еще не был рожден в то время. And they started to fight. И они начали биться. And this fighting continued for a long, long time. И эта борьба продолжалась очень-очень долгое время. And finally, Parashurama understood that yes, I am Shakti Vesha avatar of the Lord, but I cannot do anything with Bhīṣmadeva because he's too powerful, too strong. И тогда Парашурама подумал, что да, я Шакта Вишьядева Господа, но я не могу ничего сделать с Бhīṣmadevой, потому что он очень силен. Krishna Kanta запомните, Shakti Avesha Avatara. Шакти Авешаватара. Да. Shakti Avesha означает уполномоченный специальным Shakti. Shakti Avesha Avatar. Parashurama understood that Bhīṣmadeva, by his vows, he accumulated a special energy, special power. И Парашурама понял, что Бhīṣmadeva, благодаря своим клятвам, он собрал особую силу, Special strength. особое могущество, силу. Strength that cannot be overcome even by a Shakti Avesha avatar. Сила, которую не может превзойти даже Шакти Авешаватара. So Parashuram ended the fight and said, okay, you just pleased me with your not power, but with your honor and ability to stick to your principles. It's over. И тогда Парашурама сказал: ты меня победил не своей силой, но своей добродетелью и честью и стремлением следовать своим обетам, поэтому эта битва закончится. So there are many other stories like that in Bhīṣmadeva's life. И таких историй очень много в жизни Бhīṣmadevы, Through which we can learn from Bhīṣmadeva, learn the principles of integrity. через которые мы можем научиться у Бhīṣmadevы принципам целостности. And integrity is a very, very important quality that often devotees are not thinking about too much. И целостность — это очень-очень важное качество, о котором преданные обычно не задумываются. Integrity includes the ability to remain always honest, Целостность включает в себя качество постоянно быть честным, to stick to your moral principles, следовать своим моральным принципам, even under the pressure of some social circumstances or psychological circumstances. даже находясь под давлением каких-то социальных или семейных, психологических обстоятельств. You remain chaste to your vows, to your integrity, to your convictions, even at the time when nobody is seeing you. Ты остаешься верным своим клятвам, обетам, убеждениям, даже в те моменты, когда никто тебя не видит. Of course, Krishna is always seeing you, what you are doing. Конечно, Кришна всегда видит, что вы делаете. And demigods are seeing what you are doing. И полубоги видят, что вы делаете. I was walking recently in a park and I was watching how the ants are doing their things, how they are living. Я был недавно в парке и наблюдал, как муравьи живут своей жизнью, делают свои дела. And I realized that those ants, they don't have a clue about the fact that I'm watching them. И я осознал, что у муравьев нет ни малейшего понятия о том, что я за ними сейчас наблюдаю. They just don't realize, they don't have that intelligence to understand that somebody is watching from above. Они этого просто не понимают, они не осознают, что кто-то смотрит на них сверху. And I was thinking if I will throw a stone on them, И я думал, что если я брошу на них камень, they will think this is by the accident. они подумают, что это случайность. This is some big bang is happening now on Происходит, the universe.
Происходит во Вселенной теория Большого Взрыва. And that's exactly how demigods are perceiving us. Именно так нас воспринимают полубоги. That's exactly how Krishna is perceiving us. Именно так Кришна воспринимает нас. They are nearby, but we are not conscious about them because our consciousness is too limited. Они рядом с нами, но мы их не воспринимаем, потому что наше сознание очень ограничено. Mhm. So therefore, they are always seeing us. Поэтому они всегда видят нас. But let's say that from the physical point of view, nobody is around. Но давайте скажем, что с физической точки зрения никого рядом с нами нет. And you can do a mischief, nobody will see you. И вы можете сделать какой-то поступок, никто вас не увидит. But if you have your internal moral principles, you are not doing that. Но если у вас есть внутренние моральные принципы, вы этого не делаете. Because honesty means, first of all, to be honest with yourself. Потому что честность означает прежде всего быть честным по отношению к самому себе. And the origin of this word integrity is a very interesting one. И изначально это слово целостность, оно является очень интересным. It derives from the Latin adjective integer. Оно происходит от латинского прилагательного integer, Integer means whole or complete, что означает цельный или полный, which implies or refers in this context to the totality of an individual's qualities, которое в данном контексте относится к совокупности качеств личности, expressed to honesty, выражаемых через честность, dignity, достоинство, honor, честь and consistency of character и последовательности характера in all circumstances of life. во всех обстоятельствах жизни. So sometimes they are giving the example that integrity is like a boat. Иногда дается пример, что целостность, она как лодка. You are saying this is a good boat. Вы говорите, это хорошая лодка. When it's integer, when it's not leaking, it doesn't have any cracks in it, and therefore water is not leaking inside. Почему? Потому что она является цельной, целостной, у нее нет никаких трещин, через которые может проникнуть вода. So in the same way, when a person have an a moral integrity character, Поэтому также, когда у личности есть моральный характер целостностный, there are no cracks in it, в нем не существует трещин, and nothing from outside can influence him. и ничего из внешнего мира не может повлиять на него. And in the same way, there is this devotional integrity. И с другой стороны, есть целостность преданного. When material energy cannot influence by the subtle motivations or desires, cannot influence the devotee's heart. Когда материальный мир не может даже на очень тонком уровне проникнуть в сердце преданного, которое очень целостно. So, as I said, sometimes we are taking too casually this topic of integrity. И, как я вам уже сказала, мы очень поверхностно или повседневно воспринимаем эту тему целостности. We are transcendental. Why should I bother with all this honesty and integrity of the character and so on? Я уже являюсь трансцендентным. Почему меня должна заботить этот вопрос честности или целостности характера? But actually, our acharyas, they're warning us Но наши ачарьи, они нас предупреждают, that there is no place for crooked-minded people in the spiritual world. что у людей с извращенным умом нету места в духовном мире. Therefore, Gaur Govinda Maharaj used to say, Vaishnavata hi Sharalata. Поэтому Гаур Говинда Махарадж говорил, Vaishnavata hi Sharalata means that a devotee, a Vaishnava, he is Sharalata, which means that he is very simple, very straightforward, honest. Что преданный, он является шарлатом, он очень прямолинейный, честный, и у него есть честь. And when devotees don't bother too much with these qualities, then they are getting into troubles. И когда преданных не очень заботят эти качества, они попадают в неприятности. For example, I know a case about one devotee who was working. Например, я знаю случай одного преданного, который работал. He was working in a company.
Он работал в компании. And at the entrance of this company, they had a box for donations that they were collecting for some sick children that were affected by cancer. И на входе на работу у них стоял ящик для пожертвований, в который они собирали деньги для детей, больных раком. And then one night, when that devotee, he encountered some financial difficulties, he got inside of that box and he took some money from there. И когда у этого преданного начались какие-то финансовые проблемы, он однажды ночью залез в этот ящик и взял денег. And the problem was that he was caught on the what is it called? CCTV camera? Yeah. Surveillance. Проблема в том, что он был запечатлен на камеру наблюдения. And he was fired from his job. И его уволили с работы. And the owners of that company, they knew that he's a devotee, yeah. И владельцы этой компании не знали, что он преданный. And they said, what kind of religion you are practicing if you are stealing money from the children affected by cancer? И они спросили его, что за религию ты проповедуешь, если ты крадешь деньги из пожертвований для детей больных? Mm-hmm. And that was exactly the case when a devotee was thinking nobody is seeing was the problem. И это именно пример того, когда преданный думал, что никто не видит, в чем проблема. Therefore, we are doing a lot of disgrace for the movement when we are not cultivating the qualities of integrity. Поэтому мы создаем очень много проблем для движения, когда мы не культивируем в себе качество целостности. And we become also a disgrace for our spiritual master when we are not following the vows and we are not cultivating the qualities of an integrity. И также мы обесчестиваем нашего духовного учителя, когда мы не следуем этой целостности и не развиваем в себе сопутствующие качества. People are blaming the spiritual master when a disciple is doing some mischief, some wrongdoings. Люди, они думают плохо об духовном учителе, ученик которого сделал какой-то проступок или согрешил. Mm-hmm. So it's a topic to think about. И это тема для размышления. What is my integrity? Какова моя целостность? What are the qualities? What are my values that I want to follow, even in spite of not being seen by anybody? Какие у меня качества, какие у меня цели, которым я хочу следовать, и как я хочу себя вести, когда никто меня не видит. So therefore, they are saying that integrity is the act of right moral behavior. И поэтому говорится, что целостность это является моральным поведением, even when nobody is looking at you. даже когда тебя никто не видит. Integrity is choosing between what is convenient and what is right. Это выбор между тем, что удобно, и тем, что является правильным. And most often, the right things, they're very inconvenient for us. И чаще всего правильные вещи, они нам неудобны. But we are still choosing the right thing over the convenient one. Но мы все равно выбираем правильную вещь вместо комфортной и удобной. Mm-hmm. We are also choosing what is right and not the things that is giving us pleasure. И мы также выбираем то, что правильно, а не то, что доставляет нам удовольствие. And integrity also means to choose courage over the zone of comfort. И целостность также означает выбор храбрости вместо нахождения в зоне комфорта. Mm-hmm. Dear devotees, do you have any questions on that topic? Because I could go on discussing it, but maybe I can leave it for the next discussion. Дорогие преданные, есть ли у вас какие-то вопросы, потому что я очень долго могу рассуждать на эту тему, но я могу ее также оставить для следующего раза. Mm-hmm. And if you want to talk about it now, you can do it now.
И если вы хотите об этом поговорить сейчас, мы можем это сделать сейчас. The topic of integrity, the topic of following your words, the Э, topic of following your promises. То есть тема целостности, исследования своим обетам, как сдерживать свое слово и так далее. Okay, I see a few questions. Then let's talk. Let's answer those questions. And I have another story about integrity, which I'll continue next Friday. Я вижу несколько вопросов, давайте я на них отвечу. У меня есть еще история про целостность, которую я вам расскажу в следующую пятницу. Radhakanta, you were first, and then Shamahlada. Радаканта, вы были первая, потом Шимахлада. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде, Парам Гурудеву, вам, Гурумати. Спасибо большое за лекцию такую потрясающую. У меня несколько вопросов, но они достаточно короткие. И первый вопрос. Вот, если, по примеру, Бhīṣmadeva, если обещание, вредит кому-то, от него надо отказаться. И вот есть такой стих в Бхагавад-гите. В общем, там комментарий такой. Я его когда-то записала. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо. А иначе он имеет полное право отказаться от них. Вот. И вопрос у меня... Это касается всего, любых обстоятельств, кроме 4 принципов и наших 16 кругов. Правильно? So the first question is, Mataji knows that if the promise hurts someone, that we should refuse it because it was written in the purpose of Srimad Bhagavatam. It is said that our promises are bound in us only if they bring the goodness to the person, otherwise you can refuse them. Is that applies also on our four regulation principles and the vows that were given during the initiation? Technically, yes. Технически, да. But also, how to say, let's speak now very, very theoretically. Но также теперь давайте поговорим очень-очень теоретически. For example, if theoretically, may God protect you, but if theoretically, let's say it will happen that you'll be stuck on some island where there is no food and only some meat will be available, you'll have to eat meat in order to survive. Но сейчас теоретически, боже упаси, но, например, ты оказалась на необитаемом острове, где нет другой еды, кроме мяса, и ты должна будешь его есть. Prabhupada had a disciple by the name Harikesh. У Прабхупады был ученик по имени Харикеш. And Prabhupada gave him the order to go on to preach in the former Soviet Union countries. И Прабхупада дал ему наставление проповедовать в бывших странах Советского Союза. And Harikesh was very, very unhappy by this order. И Харикеш очень был расстроен таким наставлением. And he did not want to follow it. Он не хотел ему следовать. And he gave the argument. И он предоставил аргумент. And he said that Srila Prabhupada, I'll have nothing to eat there. Он сказал: Шрила Прабхупада, мне там нечего будет есть. They are eating only meat. Они только мясо едят. Prabhupada then said, then eat meat but preach. И Прабхупада сказал: тогда ешь мясо, но проповедуй. So these are the extreme examples and the extreme presuppositions, or how do we say, not an English word I am looking for, extreme circumstances that we are theoretically speculating about. И, конечно же, это крайности или особые обстоятельства, крайние, которые мы сейчас с вами теоретически обсуждаем. Therefore, yes, at least the four regulative principles on 16 rounds, they are not to be speculated about.
Поэтому, да, по крайней мере, на 4 регулирующих принципах и на воспевании кругов мы не должны спекулировать. Я поняла, спасибо большое. Можно еще один вопрос, тоже короткий? Just a second. Одну секунду. There was a situation also when I need to close the window. Just a second, because seems to be there is some wind. Да, была еще одна ситуация. Подождите секундочку, мне нужно закрыть окно, потому что сквозняк. As I said, Krishna was teaching Arjuna not to think in the terms of black and white. Как я вам уже сказал, Кришна наставлял Арджуну, чтобы тот не думал в рамках черного и белого. Because Dharma is very subtle. Потому что дарма, она очень тонка, субтильна. Integrity is related to Dharma. А целостность очень связана с дхармой. And for example, Arjuna had a vow И, например, у Арджуна была клятва, that if anybody will ever curse his weapon, then he would kill that person right on the spot. что если кто-то когда-либо проклянет его оружие, то он должен будет убить этого человека прямо на месте. So one day, Yudhishthira, he was very severely cut by arrows on the battlefield. И однажды Юдхиштира был очень сильно ранен стрелами на битве. It was during the Kurukshetra war. Это было во время Курукшетры войны. Он был ранен, я не знаю, как по-английски сказать. Wounded. Wounded. He was wounded, yes. And to console his senior brother Yudhishthira, Arjuna took a vow that on the next day he will kill, I don't remember whom exactly, maybe Karna or somebody, but he will kill him. И для того, чтобы утешить своего старшего брата, Арджуна дал клятву, я не помню имя, возможно, это был Карна, которого он поклялся убить на следующий день. So in the evening, when Arjuna came to the camp, Yudhishthira asked him, "Have you killed him?" И вечером, когда Арджуна вернулся в лагерь, Юдхиштира спросил его: ты убил того человека? And Arjuna said, "Unfortunately, I could not do it." И Арджуна сказал: к сожалению, я не могу этого сделать. Я не смог этого сделать. And Yudhishthira then got very angry. И Юдхиштира очень разгневался. Because it was either Kripacharya or Karna, I don't remember, but they were slaughtering the army of Yudhishthira like anything. И я не помню, кто это был, Карна или Крипачарья, но они просто вырезали армию Юдхиштира. And Yudhishthira was very concerned to preserve his army. И Юдхиштира хотел сохранить свою армию. So he got angry and he said that Arjuna, you're so stupid, and even your weapons, they're useless, just throw them away. И тогда Юдхиштира в гневе сказал: Арджуна, ты бесполезен, и твое оружие, оно точно так же, как и ты, бесполезно, выкини его прямо сейчас. And Arjuna's hand went to take off his sword. И рука Арджуны потянулась за мечом. It was very slow motion, but he was taking out his sword. Это было очень замедленной съемкой, когда он вытаскивал свой меч. Then Krishna intervened. И появляется на сцене Кришна. Krishna is saying, "Hey Arjuna, what are you doing now?" И Кришна спросил: Арджуна, что ты сейчас делаешь? Arjuna is saying, "My Lord, I'm following my vow И Арджуна сказал: Господь, я следую своей клятве. to kill anyone who offended my weapons." Убить любого, кто оскорбит мое оружие. And Krishna smiled. А Кришна улыбнулся. Said, "Yes, go ahead."
Да, вперед! Take off the Yudhishthira's head. Отруби Юдхиштире голову. Duryodhana will become the king. Дурьёдана станет царем. All the demons will invade the world. Все демоны заполнят мир. And all those warriors that died on the battlefield, no problem. И все те воины, которые умерли на поле битвы, никаких проблем. All those soldiers who tried to fight for Dharma, to prevent demons to invade the land, no problems that they died uselessly. So do it. Но никакой проблемы нет в том, что все эти солдаты соблюдают дхарму, пытались предотвратить пришествие демонов на эту планету и пожертвовали зазря свою жизнь. Вперед, делай это. So Arjuna was quite perplexed. И Арджуна был немного обескуражен. Не немного, он был конкретно. And he asked, okay, Krishna, what shall I do then? И тогда он сказал: Кришна, что мне нужно делать? And Krishna, again, he enigmatically he replied that, well, from one side you have to kill him, and from another side you don't have, you should not kill him. И тогда Кришна мистически ответил: с одной стороны, ты должен убить его, а с другой стороны, ты не должен его убивать. How can I achieve that? Arjuna asked. И как я могу этого достичь? Спросил Арджуна. And Krishna said that you'll not be able to do that. You have to, if you are not able to follow your vow, you have to kill yourself. И Кришна сказал, что если ты не можешь следовать своей клятве, ты должен себя убить. And Arjuna said, so shall I kill myself? И Арджуна сказал: тогда я должен себя убить. Krishna again said something like that. Yeah, go ahead, just kill yourself, and Yudhishthira will remain without you. They will lose the battle. Duryodhana will become the king. The demons will invade the earth, and so on. И тогда Кришна снова сказал: да, убивай себя, конечно, Юдхиштира останется без тебя, они проиграют войну, Дурьёдана становится царем, демоны восторжествуют, вперед. So Arjuna again asked, so what shall I do? Then how can I kill and not kill myself? И тогда Арджуна снова сказал: что я должен сделать, как я могу себя и убить, и не убить? Krishna said a very interesting thing. И Кришна сказал очень интересную вещь. If you want to kill yourself and at the same time to remain alive, Если ты хочешь одновременно и убить себя, остаться живым, start bragging about your achievements in life. начни хвалиться своими поступками в жизни, достижениями. Start bragging about your divine qualities that you have in life. Начни хвалиться своими божественными качествами, которыми ты достиг в жизни. And it's a teaching for us that all the time when we are bragging about our so-called achievements and realizations and so on, we're actually killing ourselves. И это для нас урок, что каждый раз, когда мы хвалимся своими достижениями или духовными реализациями, мы на самом деле себя убиваем. From the spiritual point of view, we are killing ourselves and we are losing all the results of those achievements that we attained by Guru and Krishna's mercy. С духовной точки зрения мы себя убиваем, когда мы рассказываем о своих достижениях, которые мы получили благодаря милости Кришны и Гуру. So Krishna in this way, he taught Arjuna to think. И поэтому Кришна таким образом дал наставление Арджуне думать. And to think and to understand that there are different circumstances in life. Думать и понимать, что в жизни существуют различные обстоятельства. And you'll have to choose between what is the priority now. И ты должен думать и выбирать, каков приоритет на данный момент. And generally, we have to stick with our vows. We have to stick with our internal principles. И в общем мы должны соблюдать наши внутренние принципы и быть верными своим клятвам и обетам. But in some special circumstances, sometimes we'll have to lie. Но иногда в особых обстоятельствах нам нужно будет соврать. Or do other things needed in order for your survival, for survival of your family, and so on.
Но иногда нужно будет сделать другой выбор для того, чтобы твоя семья или ты смог выжить. But those are, again, extreme situations. Но опять же, это крайние ситуации. Generally, in usual situations, we are sticking to our vows. Обычно в нормальных ситуациях мы держим свои обеты. We are sticking to our inner values that were created by studying the Vedas and listening to the spiritual master. И мы держим свое слово обеты, которое основывается на ведах и словах нашего духовного учителя. Anything else, Radhakanta, on that? Еще что-нибудь по этому поводу, Радаканта? Да, спасибо, Гурудев. А можно еще вопрос, пожалуйста? У меня два, на самом деле. Вот один про целостность. Скажите, она взращивается, если, ну, то есть я правильно понимаю, что чтобы следовать своим каким-то принципам, внутренним ориентирам, мы ведь не всегда в них уверены, и нужен рядом человек, который будет, ну, как бы подкреплять, подтверждать, то есть это в компании как бы взращивается, да? Can we cultivate integrity? Because if I understand correct, we need someone beside us in which presence our integrity will grow and we can manifest it, if I'm correct. Yes, we are cultivating integrity by admiring devotees who are very exemplary in their own integrity in their life. Да, мы взращиваем свою целостность, восхищаясь преданными, которые уже в себе взрастили эту целостность And by learning from them. и учась у них. I often tell to devotees that bhakti is learned mainly by hearing, Я часто говорю преданным, что бхакти изучается слушанием, but bhakti is also learned by watching. но также и смотрением. And the problem is that devotees often they're not just deaf, И иногда преданные, они не просто тугоухие, but they're also blind. но они также и слепы. I learned a lot of things just by watching devotees doing things. Я научился очень многим вещам, просто наблюдая за тем, как это делают другие преданные. By the way, Prabhupada said that I learned cooking by watching how the food vendors on the streets of Calcutta were cooking. Кстати, Прабхупада сказал, что он научился готовить, глядя на то, как лавочки с едой на улице, и в них готовили продавцы. When you have this inquisitive intelligence and you are watching things, you are learning a lot of things. Когда у вас есть эта жажда познавательности, познавательный ум, и вы наблюдаете за вещами, которые происходят, вы очень многим вещам учитесь таким образом. And of course, the main source of inspiration to follow and to develop the quality of integrity is my spiritual master. И, конечно, самым главным вдохновением для того, чтобы наблюдать и изучать целостность, это мой духовный учитель. I saw him in many situations when he was following integrity. Я видел его в много-много различных ситуаций, где он следовал своей целостности. And just an example, Только пример. there was a leader to whom Guru Maharaj invested a lot of time and energy to educate him. Был один лидер, в которого Гуру Махарадж инвестировал очень много времени и внимания для того, чтобы его обучить. Decades to educate him, to train him, to cultivate him, to grow him as a devotee, very brilliant manager. Десятилетиями он его обучал, рассказывал, взращивал и объяснял, что нужно делать, и он стал невероятным менеджером. At some point, that manager, that devotee, he kind of like forgot that everything he had, all the achievements that he achieved were just the result of the training that he received from Shivarama Swami Maharaj. И в какой-то момент этот преданный, этот менеджер, он просто забыл, что все то благо, все, что у него есть, он получил благодаря той бесконечной энергии и обучению, которое в него вложил Шрила Шиварама Свами Махарадж. And he even started boasting that he organized the new Vrajadam farm. И он начал даже говорить всем, что он организовал Нью Враджадам.
that he was the person who bought the land. Он был человеком, который купил землю. He was involved in that definitely, Он, конечно же, был вовлечен в это. but it wasn't his idea, and it wasn't his money, and it wasn't his even knowledge about exactly what piece of land should be bought. Но это было не его знание, это была не его идея, это были не его деньги, даже не его понимание о том, какую именно землю надо купить. Anyway, that at some point that person he turned completely against Param Gurudev, and he started to criticize him and so on. Ну, в любом случае, этот человек повернулся спиной к Гурудеву, начал его просто критиковать и отвернулся от него. That's one of the most painful thing when your disciples turns against you. I mean, it's really crazy. Это одна из самых болезненных вещей, когда твои ученики от тебя отворачиваются. Это просто какое-то сумасшествие. And they're not just turning against you, they're criticizing you, they're giving you painful words. И они не просто отворачиваются от тебя, они тебя критикуют, и они говорят тебе какие-то болезненные слова. Prabhupada had to endure that, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had to endure that, Param Gurudev, Radhanath Swami. Tell me any name in ISKCON, I'll tell you how many times they were criticized, and even by not many, but by some of their disciples. Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, Гуру Махарадж, Радхананда, в общем, всех, назовите мне любое имя, любой духовный учитель, они не всеми, но были люди, были у них ученики, которые поворачивались против них и критиковали их. So one time I asked Guru Maharaj that, Guru Maharaj, what happened? И однажды я спросил Гуру Махараджа, Гуру Махарадж, что случилось? And he could tell me a lot of things that I heard from other devotees. И он мне мог сказать очень много вещей, которые я слышала от других преданных. And he just said, Radha Govinda, this person is not present here now, therefore I don't want to talk about him without his presence. Знаешь, Рада Говинда, сейчас этого человека здесь нет, и я не хочу об этом говорить без его присутствия. And I was a kind of like, boom. I was knockouted by the integrity of my Guru Maharaj. И я был просто нокаутирован целостностью своего Гуру Махараджа. Other times when there were some managerial meetings, Guru Maharaj spoke about the mistakes of some devotees. А когда были встречи менеджеров, Гуру Махарадж говорил об ошибках преданных. Because during those managerial sessions, you have to speak about the problems in order to solve them, and you have to give the names and examples just to fix things exactly. И он должен говорить имена и ситуации только для того, чтобы эти ситуации исправить. Therefore, not everybody have this thick skin, to survive during the managerial meetings. They're not easy. И поэтому не у всех есть такая толстая кожа для того, чтобы выжить во время этих встреч менеджеров. But I saw also a lot of things in behavior of Niranjana Swami. Я также очень видел много вещей в поведении Нираджана с вами. I have some of my devotee friends who are also very, very integral in their qualities, and I learn from them. У меня есть также много друзей, которые очень целостные в своем сердце, и я учусь у них. Therefore, you have to have some examples from whom you learn and you cultivate those qualities. Поэтому у вас должны быть друзья, примеры, которых вы будете учиться и принимать эти качества целостности. Therefore, again, you can learn many things just by watching. И поэтому вы многому можете научиться, просто наблюдая. But for that, you have to open your eyes. Но для этого нужно открыть свои глаза. As the Bhagavad Gita is saying that vimuda anupashyanti. Как говорится в Бхагавад-гите, вимуда анупашенти. That fools, they don't see. Глупцы они не видят. But vimuda anupashyanti. I'm just learning this verse.
It's a beautiful one. Just a second, I want to quote it because it's worthy of it. Я сейчас учу этот стих, 1 минуту, я хочу точно его процитировать, потому что оно того стоит. Vimuda anupashyati jnana chaksh, no, not jnana chakshusha, vimuda anupashyati. Pashyati. Pashyati. Yes, Vimudananu Pashyanti Jnana Chakshusha. It's Bhagavad Gita 15:10. Это Бхагавад-гита 15.10. It's about general spiritual knowledge, Оно об общем духовном знании, but this verse describes a principle. но в этом стихе описывается принцип. So the verse is saying that foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of modes of nature. Что глупцы не могут понять, как живое существо может покинуть это тело, и так же, как оно находится в том теле, которое находится под влиянием гун материальной природы. But one whose eyes are trained in knowledge can see all of this. Но те, чьи глаза натренированы силой знания, они могут это все видеть. So Pashyanti Jnana Chakshusha means to have your eyes to be trained. Итак, это видеть глазами, которые натренированы. And it means to see the world with the eyes of a disciple. Это означает видеть мир глазами ученика. That's how you are learning. Таким образом, вы учитесь. And you have to have the ears of a disciple also. И также у вас должны быть уши ученика. That's how you are learning. Таким образом, вы учитесь. And you should not be envious. Then that's also how you are learning. И вы не должны быть завистливыми. Это тоже то, как вы учитесь. Because if you are envious and you are proud, then no reason to learn anything from anybody. Потому что если вы завистливы и горделивы, то нет никакой причины учиться чему-либо у кого-либо. If you are humble and you accept that there are people who are more efficient in what they are doing, they are more advanced in their qualities of character and their knowledge, then you can learn from them. А если вы принимаете тот факт, что есть люди, которые более успешны в каких-то делах, и у них есть какие-то черты характера, которых еще у вас нет, тогда вы можете быть смиренны и учиться у них этому всему. And the last question you have, Radhakanta. Еще последний вопрос у вас был, Рада Канта. Да, спасибо большое, Гурудев. И последний вопрос. Вот Бишма принял свои обеты, но не послушал наставления Парашурамы. Я правильно понимаю? Потому что он не был его духовным учителем? Did Bhīṣmadeva not take? He took his vows, but he didn't follow the order of his master. Is that because he wasn't his spiritual master? In Vedic culture, doesn't mind your teacher is a spiritual teacher, a material teacher, he's a teacher, you have to follow. В ведической культуре, неважно, если у тебя просто учитель гуру или духовный учитель Гурудев, ты должен следовать его указаниям в любом случае. He has a special role in your life. Он выполняет особую роль в твоей жизни. And he is anyway perceived as a manifestation of divinity. И он в любом случае воспринимается как проявление божественного. Of course, not to the same degree as the Guru Deva or the spiritual master. Конечно, не в той степени, как Гурудева или духовный учитель. But here we have another thing. Но здесь у нас еще один момент есть. The thing is that the only time when you can disobey the order of the spiritual master Единственный раз, когда вы можете ослушаться наставления духовного учителя, indicates that your spiritual master is in good standing. в том случае, если ваш духовный учитель находится в хорошем состоянии сознания, Is when he is asking you to get married. это когда он просит тебя выйти замуж или жениться.
It's the only time you can say no. Это единственный раз, когда вы можете сказать «нет». If you are determined to remain brahmachari, then you can disobey the order of your master, spiritual master, and remain brahmachari. Если вы хотите быть брахмачари, то вы можете ослушаться наставления духовного учителя и остаться брахмачари. There are cases in Srimad Bhagavatam described. We will not go into those details. Были такие примеры в Шримад Бхагаватам, мы не будем сейчас углубляться в эту тему. But otherwise, the spiritual master's order is law. I mean, you just don't break it. It's absolute law. А в другом любом случае слова духовного учителя являются абсолютным законом, который вы не можете нарушать. So that was the case. Therefore, Bhīṣmadeva did not follow Parashurama's instruction. И поэтому это была такая ситуация, и Бhīṣmadeva не последовал указаниям Парашурамы. Я поняла. Спасибо вам большое, дорогой Гурудев, за ваши ответы. Шабхада. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мой поклон, пожалуйста. Вы уже частично ответили на мой вопрос, отвечая на вопрос Радаканта. Если это повторение, вы скажите. Я хотела чуть-чуть уточнить. Вот по поводу целостности характера, и также это связано с тем, что вот в Шримад Бхагаватам как раз читаю 11-ю песню, там Удава Гита, и Кришна объясняет про Варнашраму, и там описывается, что разные стандарты, то есть для всех людей разные стандарты, и то, что для брамана, то есть если браман выпьет алкоголь, то это полностью падение, если шудра регулированно пьет там алкоголь, то это абсолютно нормально, здесь нет никакого нарушения дхармы. И вот в этой истории получается, ну как бы никто не ждал целостности характера от рыбака, от Даса Раджи, то есть никто не удивился, что у него такое поведение, но как бы все равно ждут целостности ждали от Девавраты. И я хотела спросить, в соответствии вот с тем, что вы уже начали говорить по поводу видеть, как учиться этой целостности, да, что ее надо видеть, что ее надо наблюдать. А если мы обусловлены природой, и что у нас нет этого внутреннего радара, то есть мы этого даже и либо не видим, либо как будто сама природа так устроила, что от нас они, ну там от шудра, например, не ожидают какого-то целостности характера. И вот как быть тому, кто обусловлен природой, и вот он даже не, ну как бы, он слышит, может, эти истории о великих преданных, о великих воинах, но либо сам не способен, либо он даже не видит этого, он не способен это распознать. Если я не знаю, понятно. Я попробую перевести Кришнаканта сама, чтобы... My question is about this inner standard that different people, different devotees, according to the material nature, according to the Varna, they have different inner standards. And some devotees who are inclined to be Brahmana and Kshatriya, for them it's very natural to try to develop this integrity, to follow the best example. But for other people, it's not natural for them, and even if they would like to observe the behavior of a higher, more elevated devotee, they just don't see it because they are blind towards these higher qualities because of their conditioning. And I wanted to ask Gurudev what these devotees should do who are just blind in this way. Certainly, Kalau Shudra Sambhava and Kali Yuga, everybody is a Shudra. Конечно, во время Кали-юги мы все являемся шудрами. But let's not forget that besides having a materially conditioned nature, we came to Krishna consciousness to develop a higher nature. Но давайте не забывать, что несмотря на то, что мы обусловлены материальной природой, мы шли в сознание Кришны для того, чтобы развивать духовную природу. Therefore, we have a double task. Поэтому у нас двойная миссия. From one side, we have to consider our material conditioning. С одной стороны, мы должны материальную обусловленность свою принимать во внимание. From another side, still, we have to cultivate our Vaishnava nature. А с другой стороны, мы должны культивировать природу Вайшнавы.
Therefore, all of those qualities of integrity, honesty, and so on, they are the part of the Vaishnava nature that we are obliged to cultivate. Поэтому понятие целостности и чести, они являются частью характеристик вайшнава, которые мы должны в себе культивировать. And of course, in the case when we are more conditioned by the Shudra nature, some of us are more conditioned, some of us are less conditioned. И, конечно, когда мы принимаем во внимание природу шудры, которой мы все обладаем, некоторые из нас обусловлены в большей степени, другие в меньшей степени. Some of us will advance faster in cultivating Vaishnava divine qualities. Some of us will be a little bit slower in that. Некоторые из нас разовьют в себе качество вайшнава более быстрым образом, некоторые помедленнее. But we are all obliged to develop those qualities. We have to work on them in order to become Vaishnavas. Но мы все обязаны культивировать в себе эти качества для того, чтобы стать вайшнавами. And I heard that even in the Varnashrama system, И я слышала это даже в системе варнашрама. that yes, Shudras, they know that they are Shudras, Да, шудры знают, что они шудры, but they have yet a duty to cultivate sattvic qualities. но опять же у них есть обязанность культивировать в себе сатвические качества. And they are degrading as Shudras to the degree that they are not striving to cultivate sattvic qualities. И они больше падают в своем состоянии шудры, если они не культивируют в себе эти сатвические качества. They have a right to drink maybe alcohol, У них есть право, возможно, пить алкоголь, but they have also an obligation to work on overcoming that attachment. но у них также есть обязанность превзойти эту привязанность. And if they are not working on overcoming their Shudra lower nature, then they are degrading. И если они не работают над тем, чтобы превзойти эту природу низшую шудры, то они деградируют. Therefore, from the point of view of Varnashrama, from the point of view of Bhagavad Dharma or spiritual life, we have a duty to cultivate those qualities. Поэтому с точки зрения варнашрама дхармы, с бхагават-дхармы мы должны культивировать в себе эти качества. Because without cultivating them, it's very, very difficult even to perform our sadhana. Потому что без культивации этих качеств нам будет сложно даже делать свою садану. So that's my understanding, Shamapada. Таково мое понимание Шримхлада. Простите, а можно еще уточнить? Да. А я правильно понимаю, что как вот есть разные дхармы, да, то есть качества вайшнавские, они на разных, на разной природе, они будут проявляться все равно по-разному. То есть, например, там шудра, то он может, что-то он развивает, но, вернее, как-то его, может быть, проценты или как-то это концентрация какого-то качества, то есть чтобы, я имею в виду, я к тому, чтобы преданный не терял надежду, то есть что вот как бы, потому что это очень высокий идеал, какой, вот когда он читает, например, про Bhīṣmadeva, да, это очень высокий идеал, если он сталкивается со своим какой-то, несовершенством, то есть чтобы это его не было отговоркой, так я не смогу, но как бы поэтому нет смысла даже начинать. То есть правильно я понимаю, что все равно у каждой там варны, да, у каждой природы они тоже должны развивать эти качества, но у них определенные какой-то есть, в каждой вот этой варне своя какая-то градация, своя концентрация вот этих вот качеств. Did I understand correct that in order for devotees who are, or any people who are conditioned by lower modes of material nature and who have more Shudra qualities, for them it might be not inspiring at all. For them it can be overwhelming, that high standard of Brahmanas, high standard of Bhīṣma. So do I understand correct that every devotee with his nature, he has to develop these qualities, but there is a certain limit and he doesn't have to be disappointed that he cannot reach the level of saintly Vaishnava. So when he is developing certain quality, he can reach certain intensity, but he should not be overwhelmed or disappointed that he cannot be as good as some elevated Brahmanas. So all the Varnas
and all the ashramas and all Vaishnavas, indifferent of their level, they, let's say, are obliged to cultivate sattvic qualities. Итак, во всех варнах, во всех ашрамах, все вайшнавы обязаны в своей степени культивировать эти качества. This is the sense of human life. Never mind which body are you. Это смысл человеческой жизни, неважно, в каком теле вы находитесь. It's just the universal principle for all people, all the souls which are embodied in the human bodies. Это универсальный принцип и закон для всех существ, которые находятся в человеческих или нечеловеческих телах. Some varnas will advance more fast in that, some more slow into that. Некоторые варны будут прогрессировать быстрее, некоторые медленно. But so far as you are advancing, you are doing your dharma, your primary dharma. Но в той степени, в которой вы прогрессируете, вы выполняете свою изначальную дхарму. And I'll give you an example. Я приведу вам пример. Driving, for example, when you are driving, especially in Bucharest. Водить машину, когда вы, например, водите машину в Бухаресте. And you'll see that some drivers, they're very, very slow when they're driving. И вы увидите, что некоторые водители очень-очень медленно едут. They're irritating you with their really slow driving. Они вас буквально раздражают своим медленным вождением. Now, there are drivers who are irritating you because they're very, very fast. А еще есть водители, которые раздражают вас, потому что они очень-очень быстрые. There are women who are driving. That's a really special case. Есть женщины, которые водят машину. Это вообще отдельный случай. I call them avaduta drivers. Я называю их водители авадута. With all of my respect to all the ladies, but maybe this is just here in Bucharest, but Romanian ladies, when they are driving, I mean, that's something, they're beyond all the rules and regulations. При всем уважении к леди, здесь, возможно, в Румынии румынские женщины водят очень особым образом машину, и очень сложно с этим как-то справляться. So we have old men, we have ladies, we have young men who are very crazy when they're driving. We have taxi drivers. They are kind of like also type of avaduta, but even more crazy. They're the craziest of all, the taxi drivers. Итак, у нас есть женщины, у нас есть пожилые люди, у нас есть молодые люди, которые также безумно водят машину. Еще у нас есть таксисты-авадуты, которые совершенно сумасшедшим образом водят свои машины. Recently, it was the first time in 8 years when I saw a double BMW, как мы говорим по-английски, BMW. BMW, when it was showing the signals that he's turning to the right or to the left. It was the first time when I saw one. I said, my God, something is happening in the universe. И я увидел в первый раз за 8 лет машину BMW, которая показывала сигналы поворотникам, куда она направляется, направо или налево. Usually, even when they want to go into your line, they're never showing you the signs that they're turning. Даже когда они пытаются на вашу полосу залезть, они все равно вам не показывают это поворотником. So what I want to say that we have different types of drivers. Что я хочу сказать, что у нас есть разные типы водителей. Some of them they are driving slower, some are driving faster. Некоторые из них ведут быстрее, некоторые из них водят медленнее. But you are obliged to drive when you are on the highway. Вы обязаны вести машину быстро, когда вы находитесь на автомагистрали. The moment you enter the highway, you are obliged to drive. Когда вы туда заезжаете, вы обязаны водить машину. So the moment the soul entered the human body, he is obliged to cultivate sattvic qualities. Otherwise, it degrades to the lower animal forms. И таким же образом душа, которая входит в тело, подобно автомобилю на автомагистрали, мы обязаны вести эту машину, мы обязаны стремиться развивать в себе более хорошие качества, иначе у нас есть возможность деградировать в более низкое тело животного.
Now we have professional drivers, И теперь у нас есть профессиональные водители, racer drivers. гонщики. You cannot compare with them. Вы не можете себя с ними сравнивать. Interesting that those racer drivers, they are the most accurate drivers when they are driving just on the ordinary highway. И интересно, что эти гонщики, они самые исключительные водители, когда они водят на обычных дорогах. You cannot imitate them, Вы не можете их имитировать. and no need to imitate them. И не надо их имитировать. Because on the highway, you just have to drive and you have to attain from point A to point B. That's the point. Потому что на автомагистрали вы должны будете добраться из пункта А в пункт Б. And of course, those people can be inspiration for you in the concentration and attention, not in the crazy maneuvers that they are doing. И да, эти люди могут быть вам примером в концентрации своего внимания, деталях, но не в том, как они по-сумасшедшему водят свою машину. So in the same way, Bhīṣmadeva, he's a racer driver for us in comparison to us. Точно так же Бhīṣmadeva для нас является профессиональным гонщиком, и каким мы стать не можем. We cannot imitate him. Мы не можем его имитировать. Still, he becomes an inspiration for us in following our duty to drive and following our duty to cultivate sattvic, human, moral, and devotional qualities. И все же он будет являться для нас вдохновляющим примером в нашей попытке вождения, в нашей попытке быть честными, целостными, возвышенными, преданными. And some will drive faster, some will drive slower, but so far as you are driving on the highway, you are doing your duty. И некоторые из нас будут вести машину медленнее, некоторые быстрее, но до тех пор, пока вы ведете эту машину, мы все достигнем места назначения. And on a highway, you cannot stop. А на автомагистрали вы не можете останавливаться. Say that, I'm sorry, I'm a woman, therefore I stopped. Извините, я женщина, поэтому я остановлюсь. Or I'm sorry, I'm a uncultured man or uneducated one. I'm from a lower birth or something like that. You cannot justify with those things the fact that you stopped on a highway. И как вы не можете сказать, извините, я некультурный человек, необразованный человек, я из низшей касты, поэтому я сейчас остановлюсь. Вы не можете так сделать. You'll get a ticket. Вы получите штраф. Or maybe even they'll take away your driving license for 90 days. Или, возможно, вас лишат прав на 90 дней. So in the same way, when we come with these arguments that I'm a Shudra, therefore I'm not going to cultivate any qualities of dignity or honor and so on, you'll get a ticket from the laws of karma. И поэтому в тот момент, когда вы говорите, что я шудра и не могу культивировать в себя эти качества, вы немедленно получаете штраф от кармы. You have the right to drive slower, У вас есть право вести машину медленнее, but you're obliged to drive но вести машину вы обязаны. since you entered the highway. Как только вы зашли на автомагистраль. So that's my understanding, Shamkhada, on that. Ну вот такое у меня понимание Шимахлада. Спасибо большое за этот красочный пример. Он очень сильно впечатался и очень много объясняет. Он очень много мне объяснил внутренних разных вещей. Спасибо большое. Виктор? Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. У меня, в принципе, вопрос такой же, как и у Матаджи Шьямахлады. Вот, и я все равно поделюсь своим опытом, потому что у меня есть опыт взятия обетов на себя, и он не очень такой как бы позитивный. Вот, например, там в картику, да, что-то взял и там начал вроде бы бодро, а под конец думаешь, ну когда уже эта картика закончится, когда я уже брошу читать этот Бхагаватам, брошу повторять круги там и все остальное, как бы уже в таком уже настроении истерики какой-то, знаете, вот. И
Я понимаю, что вот, да, этот пример двигаться по трассе, по шоссе, вот, но, может быть, если ты не зацепился за гуну благости, может быть, вот эта техника взятия обетов, может, это еще, ну, очень мощный инструмент, но не для каништх, как бы, ну, вот такой вопрос. Это Мгм. I want to share my experience about keeping your vows, especially on Kartika. And I know that feeling when you start some vow or you start something and then you cannot wait. And in the beginning, you are very excited. And then after a while, you are just waiting for Kartika to be over. And when you will stop to read those extra rounds, on where you chant extra rounds, or where you will stop to read that Bhagavatam. And this example with the road and cars was very powerful, but the question is, if the person is not hooked to the mode of goodness, and it cannot keep that driving that road, should we still try to do it? Mhm. Maybe one time we'll analyze the description that is given in Madhurya Kadambini by Vishwanatha Chakravarti Thakur. Возможно. Может быть, один раз мы с вами изучим одно описание интересное из Мадхурья Кадамбини, которое дает Вишванат Чакраварти Тхакур. And he is explaining all those tendencies that devotees have in their stage of anishtata, bhajana kriya, on the level of unstable devotional service. И он дает описание преданных, которые проявляют аништата баджана крия, это нестабильные преданные. Just a second. Одну секунду. Yes. He's describing that this unsteady devotional service has 6 tendencies. Да, он описывает, что это нестабильное преданное служение имеет 6 этапов. One of them is called false confidence, which means utsaha maya. Одно из них это ложная уверенность. When you learned 2 verses and you already consider yourself to be the most advanced preacher, speaker in the universe. Когда вы выучили 2 стиха, считаете себя самым великим проповедником во Вселенной. Then we have sporadic endeavor, Ganatarala is called. Ганадхарала — это периодическая вовлеченность. Then we have third one is indecision, Vyuda Vikalpa. Вьюда Викалпа или неопределенность. To remain a brahmachari, to get married, again after 1 week, no, I'll remain a brahmachari, then after 2 weeks, no, certainly I should get married. Когда вы хотите быть брахмачари, а потом выйти замуж, жениться после 1 недели, потом через 2 недели снова хотите быть брахмачари. Then the fourth one is combat with Maya, Vishaya Sagara. Вишая Сагара — это война с Майей. Then we have the fifth one, inability to uphold vows, Niyamakshama. Ниямакшма — невозможно сдерживать обещания и клятвы. And the sixth one is enjoying the waves, Taranga Rangani. Таранга-рангани или наслаждение волнами. So this Niyamakshama or inability to uphold vows. Ниямакшма или невозможность сдерживать обеты. Why you're unable to uphold vows? Почему мы не способны сдерживать наши клятвы? For 2 reasons. 2 причины. First of all, you don't have the needed strength. Первое, что у вас не хватает неподходящей силы. The second one is that you are taking sometimes unnecessary and too elevated vows upon yourself. А иногда вы берете на себя слишком возвышенные и ненужные для вас в данный момент клятвы. Why you are doing that? Почему вы это делаете? Because of pride. Из-за гордости.
So therefore, even this practice of taking the vows is also a science that you have to learn from devotees. Поэтому это взятие обетов – это тоже наука, которую вы должны научиться от преданных. And devotees who know me for many years, И преданные, которые знают меня на протяжении многих лет, especially who knows me from Ukraine or Republic of Moldova, you heard me hundreds of times telling you that before Kartika starts, go to your counselors and discuss the vows you want to put on yourself with your mentors. поэтому те преданные, которые из России, Молдовы, Украины, и меня, которые знают, я всегда вам говорю перед Картикой, подойдите к своим наставникам и обсудите с ними свои клятвы и обеты, которые вы хотите взять в этом месяце. Because devotees before Kartik, they're coming and they're very, very enthusiastic. Потому что перед Картикой преданные приходят, и у них очень-очень много энтузиазма. And they're saying, I'll learn 100 shlokas during the Kartika. И они говорят, я выучу 100 стихов во время Картики. I'll read 10 cantos of Srimad Bhagavatam during the Kartika. Я прочитаю 10 песней Шримад Бхагаватам во время Картики. I'll not eat sweets. Я не буду есть сладости. I'll not eat at all during the Kartika. Я вообще есть не буду во время Картики. So you understand, they're exaggerating. Obviously, they're exaggerating in their vows. Поэтому вы представляете себе, они прекрасно понимаете, что они в крайности впадают во время своих клятв. And therefore, often knowing my counselees, Поэтому, зная своих наставников, нет, своих подопечных, мгм. I often was advising them, Я им часто советовал, you'll have only 2 vows during the Kartik. у вас будет только 2 клятвы во время Картики. Daily to sing Damodara Ashtaka Каждый день воспевать Дамодараштаку and to offer a light to Lord Damodara. и предлагать огонек Дамодаре. But this is too less. I want more. Но это очень мало, я хочу больше. And I was saying that, look, you have a family, you have a business startup now. И я всегда говорил, смотри, у тебя есть семья, у тебя сейчас стартап в бизнесе начинается. You have problems with your health. У тебя проблемы со здоровьем. Have a lot of services in the temple. У тебя много служения в храме. Let's keep things simple. Давай будем оставим вещи простыми. So at the end of Kartika, they were saying even these 2 things, it was hard for them to follow. И потом в конце Картики они говорили, что даже эти 2 вещи для них были очень сложными. Therefore, that's the reason we have mentors in our spiritual life. И именно поэтому у нас есть наставники в нашей духовной жизни. The spiritual master is teaching the principles, Духовный учитель учит нас принципам, but our mentors are teaching us the details in the framework of principles. а наши наставники учат нас деталям в рамках этих принципов. And they know us personally, they know what we are able, what we are not able. И они знают нас лично, они знают, на что мы способны, на что мы не способны. There were devotees who came to me and say, Radha Govinda, so I only follow 2 vows during this Kartik. Ко мне приходили преданные и говорили, Рада Говинда, я только 2 обета взял на себя во время этой Картики. And I said, no, my dear one. You have to follow some yamas and niyamas during this Kartik. И я говорил, нет, дорогой мой, ты должен будешь следовать янамам и ниямам во время этой Картики. You'll have to restrict your eating, you'll have to restrict your sleeping. Тебе нужно будет урезать свою еду, свой сон. You'll have to double your reading. Нужно будет удвоить твое чтение. You have to worship Tulasi Devi during the Kartik at least twice a week, for example. Нужно будет поклоняться Туласи Деви во время Картики, по крайней мере, скажем, 2 раза в неделю. And to some devotees, I was telling also И некоторым преданным я также говорил, that you'll have to serve Vaishnavas. что ты должен служить Вайшнавам. But I'm ready, I'm serving Vaishnavas. Но я уже служу Вайшнавам. Okay, I know that you're serving Vaishnavas, but you'll have to do some very specific thing during the Kartika. Да, я знаю, что ты уже служишь Вайшнавам, но ты должен будешь сделать какую-то определенную вещь во время Картики. You'll have
that was a task I was giving, that during the week, you'll have to give to 5 devotees, you'll have to give gifts. И я давал задание, что во время этой недели ты должен будешь 5 подарков подарить преданным. So 20 devotees during 1 month, you give gifts. 20 преданных во время картики получат подарки от тебя. And this one was the most ecstatic one. Devotees really appreciated it. И это было самым экстатическим для преданных, им это очень нравилось. Because you receive a lot of blessings. Потому что ты получаешь очень много благословений. Much more than fasting and much more than, even than doing rounds in this hateful mentality that, my God, I took the vow to chant 32 rounds during the Kartika, but I'm struggling, I'm choking those rounds, И это будет гораздо лучше, чем вы в умонастроении разгневанного будете выжимать эти круги. И вот, Господи, я дал 30 обещания читать 32 круга, и вы просто выжимаете эти круги, вы их ненавидите. That's the reason we have mentors. По этой причине у нас есть наставники. They're like doctors who knows exactly what to prescribe to you, that it will not be too much and not be too less. Они как доктора, которые знают, что именно вам прописать, чтобы этого было не слишком много и не слишком мало. Otherwise, when in the beginning of our spiritual life, and the beginning means first 10 years, by the way. И поэтому в начале в нашей духовной жизни, которая длится, кстати говоря, 10 лет, Первые 10 лет. We have the tendency just to look smart in our eyes and to look smart in the eyes of our friends and our wives, and we take some exaggerated vows to impress people. мы хотим по-особенному выглядеть в глазах наших преданных, близких, друзей, жен, мужей, поэтому мы берем на себя какие-то очень возвышенные клятвы и обеты. But our mentors are helping us to go to the earth and take some realistic vows that will really give us benefits. Но наши наставники помогают нам и дают нам клятвы, которые будут довольно приземленными, но которые помогут нам и которых мы действительно сможем сдержать. And the most important benefit is that you are accepting an authority. А самое благостное и благоприятное в этой ситуации это то, что вы принимаете авторитет. The authority of the counselor. It means that you're manifesting this humility, the quality of humility. That's the most important, essential thing. Авторитет наставника, и вы проявляете смирение, смиренность, которую вы показываете, когда вы принимаете наставление от него. Therefore, it's not the vows are the problem, but our inexperience of working with the vows, of taking with the vows. Поэтому не проблема проблема не в том, чтобы их взять, а проблема в том, чтобы был опыт в исполнении своих клятв и своих обетов. Чтобы было понимание меры, которая соответствует нашему уровню. Что-то еще, Виктор, по этому поводу? Спасибо большое, Гурудев. Если позволите еще про один обет спросить про Экадаши. Экадаши и праздничные дни. Дни явления, дни ухода. Вот будет же Нарасимха Четурдаши скоро. Вот, и тоже как-то в моем понимании оно не укладывается в праздник и ограничение себя в пище, там, голодание, страдания, потому что начинает голова болеть, усталость, как бы, знаете, все вот это такие вещи. Потому что, привык к тому, что праздник, это, как бы ты, как бы наслаждаешься, веселишься, там, в общем, не страдаешь, как минимум. Вот, и как с этим быть? С одной стороны, Господь говорит в Бхагавад-гите, что меня удовлетворяет тапа. Вот, но опять же, Господа удовлетворяет, как мы страдаем, как бы, тоже там как-то не очень складывается. The question is about some other vows, for example, Ekadashi or some celebrations. Now will be in Narasimha Chaturdashi, and
It's a very strange to understand to our mind that celebrations equal limitations, because in celebrations we usually eat and rest and we are happy, but now we have this mentality of limitations. And although in Bhagavad Gita, Lord said that tapa is very dear to me, why would it would be dear to Lord when we are suffering and we have headaches and stuff like that? First of all, I don't believe that those fasting were imposed by the Lord on his birthdays, appearance days. Во-первых, я не верю в то, что вот эти все посты, они были навязаны Господом в день своего явления или ухода. So I don't think that Krishna decided, well, I want to make you suffer a little bit on Janmashtami because too much celebration is there, so you have to suffer a little bit. Я не думаю, что Кришна такой в Джанмаштаме решил, что сейчас будет праздник, поэтому я хочу, чтобы вы немного пострадали. Чтобы жизнь малиной не казалась, no? So those fastings definitely are there not because the Lord invented them, but because our previous acharyas, they established that we have to follow those vows with a certain reason. И поэтому это не Господь решил, что у нас будут посты в это время. Это установили наши предыдущие ачарьи, они это сделали по определенной причине. Previous saints, acharyas, and so on. Ачарьи, святые предыдущие и так далее. What is the reason of them? Какова причина для них? The reason is not to make you fast in order to make you suffer. А причина не в том, чтобы заставить вас поголодать, чтобы вы пострадали. Sometimes I heard devotees are saying, we are fasting for the pleasure of the Lord. Я слышал, преданные говорят, мы постимся для удовлетворения Господа. We are suffering for the pleasure of the Lord. Мы страдаем для удовлетворения Господа. I want to say this is the wrong understanding why we are fasting during those days. Я вам хочу сказать, что это неправильное понимание того, почему мы постимся в эти дни. We are fasting, but not in order to please the Lord. Мы постимся не для того, чтобы удовлетворить Господа. We are fasting to please the Lord, but in another form. Мы постимся для того, чтобы удовлетворить Господа, но в другой форме. In the form of extending our free time during those days for Krishna Katha. А растягивая свое время для дополнительной Кришни Катхи в эти дни. If you are not eating, it means you are sleeping less. Если вы не едите, означает, вы меньше спите. You are not eating, it means you are not cooking. Если вы не едите, значит, вы не готовите. It means you are not going to the market to buy things. Означает, что вы не пойдете в магазин покупать продукты. So you'll have more time for Shravanam Kirtanam. И у вас будет больше времени для Шраванам Киртанам. You'll have more time for Smaranam. У вас больше будет времени для Смаранам. You'll have more time to connect with the Lord during that day and to really receive His blessings, because these special days, they have special potency. И у вас будет больше времени для того, чтобы общаться с Богом, потому что у этих дней есть особое могущество благословения. And therefore, those of us who are not born into that culture, И поэтому те из нас, кто не был рожден в той культуре, we don't understand these things. мы не понимаем этих вещей. We are on the level more or less monkey see, monkey do. Мы здесь больше на уровне обезьяна видит, обезьяна делает. Hey, those devotees in India, they're fasting. Let us fast also to death. Эти преданные в Индии, они постятся, давайте тоже поститься до смерти. And we'll exaggerate those fastings. И мы преувеличивать будем эти посты. Because and then we have different explanations that devotees sometimes are giving, that you have to detox yourself during those days and things like that. И тогда преданные различные объяснения какие-то создают, что нам нужен детокс в эти дни особые и так далее. Those things, detoxing and fasting from the point of health view is also there, definitely. С точки зрения детокса в эти дни это тоже возможно, оно присутствует. But the first reason is to extend what is called bhakti kala, or the time dedicated straight only for the bhakti.
Но смысл в том, чтобы растянуть бхакти кала, означает время, которое специально предназначено для бхакти. And when you are advanced, you have param drishtva, you have the higher taste. You are thanking God that you are not eating this day because you are not losing your time for that. И когда у вас есть этот высший вкус, вы благодарите Господа за то, что вы не едите в этот день, потому что у вас есть больше времени для Него. So if you want to learn fasting in a proper consciousness, try to not just fast, but try to use your time during those celebrations for Shravanam Kirtanam. И That- поэтому, Yeah. и поэтому, если вы хотите правильным образом поститься в эти дни, вы должны просто делать так, чтобы это время было использовано для Шраванам Киртанам, которое вы улучшили благодаря тому, что вы не едите. And as a result of the fact that devotees don't understand that those fasting are meant for extending our bhakti kala or the time dedicated to Shravanam Kirtanam, they don't understand the reason. They think it's just a self-imposed suffering. And therefore, devotees, 90% of our movement now are not following those fasts. И из-за того, что преданные сами себе придумали про посты, они не понимают, что это сделано для бхакти кала, для того, чтобы было больше времени для Шраванам Киртанам. Они сами себе навязали это страдание, и они не понимают, для чего они это делают. И таким образом 90% людей в нашем движении уже не соблюдают эти посты. Devotees are eating on Janmashtami, Преданные на Джанмаштами едят. I mean in the morning. Утром, я имею в виду. Devotees are not fasting during Nrisimha Chaturdashi Ram Navami. Во время Нарисимха Чатурдаши они тоже не постятся. They are not fasting during Gaura Purnima. Они во время Гаура Пурнимы не постятся. Devotees started also to eat grains on Ekadashi. Преданные даже стали есть зерновые на Кадаше. I'm speaking now about twice initiated devotees doing that. Я уже не говорю о том, что дважды инициированные преданные делают это. And it's not so much about Russian-speaking ISKCON, Это не столько про русскоговорящий ИСКОН, which means all the former Soviet Union countries. а что означает постсоветские страны. In those countries, more or less things are going nicely yet, and I hope it will go on like that. В тех странах более-менее еще вещи сохраняются такими, какими они должны быть, и я надеюсь, что так дальше и будет. But here in Europe, devotees are very relaxed in that sense. Но здесь, в Европе, преданные очень расслаблены в этом смысле. And we have Nrisimha Chaturdashi celebration, И у вас есть праздник Нарисимха Чатурдаши, and a Govinda restaurant full of twice initiated devotees who are happily enjoying their Nrisimha Chaturdashi prasadam. и ресторан Говинда, в котором полно преданных, которые радуются Нарисимха Говинда прасадамам. Why? Because they were not educated, they don't understand the reason of those fastings and so on. Почему? Потому что они не образованы, они не понимают, какова причина для этого поста и так далее. I'm not saying those Govinda restaurants should be closed during the Nrisimha Chaturdashi. Я не говорю, что рестораны во время Нарисимха Чатурдаши надо закрывать. They should be there for the beginner devotees, for the guests, for the pregnant women, for the older devotees. Они должны быть открыты для начинающих преданных, для беременных женщин, для пожилых преданных. Or maybe for sick devotees who just from the medical point of view they are forbidden to fast. Или преданные, которые болеют, и тогда с медицинской точки зрения им запрещено голодать. But other good standing devotees, they should fast, not to give pain to their bodies and their hearts, but to extend their bhakti kala. Но обычные преданные должны поститься, но не для того, чтобы пострадать, а для того, чтобы растянуть бхакти-кала и это время с пользой провести. And what's happening for example, during Gaura Purnima? И что происходит, например, во время Гаура Пурнима? In the temple room, we have Krishna Katha, we have Kirtans. Например, у нас есть Кришна Катха, у нас есть киртаны. And devotees there
walking around like, zombies, doing some rounds and waiting, my God, when this fast will end. И преданные просто читают свои круги, воспевают и шатаются и думают, когда это уже закончится, можно будет поесть. We have a special celebration program. You have to be there. You have to listen. That's the whole idea of this celebration. У нас есть специальная программа во время праздников. Мы специально ее созданы для того, чтобы вы там находились, сидите и слушайте. So things are arranged in such a way that nothing will divert your attention. Your attention, at least these days, a week or a month or a year, will be dedicated to Shravanam, Kirtanam, Smaranam. И все устроено таким образом, чтобы в этот день, ну хотя бы в этот день, все ваше внимание было сконцентрировано на Шраванам, Киртанам, Смаранам. So this is my understanding, Victor. Такое мое понимание, Виктор. Спасибо большое, Гурудев. Спасибо и вам. Матушка Евгения. Харе Кришна, спасибо большое за возможность задать вопрос. Относительно наставления духовного учителя, я вот читаю в требованиях на посвящение, там написано ежедневно слушать лекции духовного учителя, запятая Шрилы Прабхупады, Шрила Шиварама с вами и других проповедников ИСКОН. И я, будучи человеком, наверное, горделивым, да, я буквально это поняла, и думаю, что надо вот добавить, мне вот все это добавить, и получается, что много, потому что не получается выполнять практического служения, или поверхностно. То есть, как это понимать? Как буквально это надо понимать? I was, it's regard what does spiritual guide told you to do, and I have this list of necessities as a disciple, in which you said that it's necessary to listen lectures daily of your spiritual master of Srila Prabhupada, Srila Shivarama Swami, and other spiritual teachers. So I have a choice to add it in my program, but then I will not have much time for an actual devotional service, or I will have to listen it superficially, or what should I do in this regard? Of course, I did not meant that you have to listen, I don't know, 1 hour of Srila Prabhupada, 1 hour of Srila Shivaram Swami lectures, then mine lectures 1 hour and things like that. I did not spoke about the exaggeration with that. Само собой, я не говорила о том, что нужно слушать по часу мои лекции, Шрила Прабхупады час лекции, потом Шрила Шиварама с вами час лекции. Я не говорил об том, чтобы преувеличивать и впадать в крайность. I gave those names just for you to understand what would be the main sources of your inspiration and energy that you should receive from. Я вам просто дал несколько этих имен для того, чтобы вы понимали, где будет ваш источник вдохновения, где вы должны будете брать энергию и знания. But I'm absolutely happy if my disciples, for example, in a day will have 20-30 minutes listening just to Srila Prabhupada one day. Но я буду совершенно счастлив, если мои ученики, например, будут слушать лекции Шрилы Прабхупады 20-30 минут в день. Another day they'll listen to Param Gurudev 20-30 minutes. В другой день они будут слушать Парам Гурудева 20-30 минут. Another day they can listen to my classes. А в другой день они могут слушать мои лекции. You can combine. Also, you can listen for half an hour Prabhupada's lecture, then 20 minutes your spiritual master's lecture. I mean, it's not strict. We don't have some strict rules. Therefore, I did not elaborate on it. Вы можете послушать 20 минут лекций Шрилы Прабхупады, потом послушать 20 минут моих лекций. Вы можете их комбинировать. Нету каких-то строгих правил, и поэтому я это не уточнял в списке. The whole idea of that point in the list was that you have to be in touch with this process of Shravanam, of listening. И вся идея была в том, добавлении в это в список, в том, чтобы у вас было постоянное единение с Шраваном. Yesterday I was listening to a class. I was reading Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's letters. Sorry.
Вчера я читал письма Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, and I just extracted a very nice quote that I wanted to share with devotees somewhere, and now Krishna gave me the opportunity. и я вам сейчас процитирую очень красивую вещь, которую я хотел поделиться с преданными, я не знал где, и вот Кришна предоставил мне возможность. So in one letter that Bhaktisiddhanta wrote to a disciple on 20th of October 1928, Итак, одно из писем, которое Бхактисиддханта Сарасвати написал одному из своих преданных 20 октября 1928 года, he's saying, он говорит: only those whose time for the destruction of anarthas has arrived, только те, чье время развлекать свои анартхи пришло, чье время разрушать свои анартхи пришло, will hear lectures on the topics of Hari. услышат лекции с темой про Хари. This is the first quote that I met ever in which Bhaktisiddhanta is saying not about Shravanam in general or about reading, but he's saying about listening to the lectures. Это первое упоминание от Бхактисиддханты Сарасвати, где я увидел, что он говорит не в общем о Шраванам или слушании, а где он говорит о лекциях конкретно. So, only those whose time for destruction of anartha has arrived Только те, чье время разрушать анартхи пришло, will hear lectures on the topics of Hari будут слушать лекции по теме Хари, and thus become successful in their attempt to achieve the ultimate goal of life. и таким образом они будут успешны в достижении главной цели своей жизни. So it's a very beautiful quote on the importance of listening, which is destroying our anarthas. И это очень важная идея о том, почему мы должны слушать, потому что оно разрушает наши анартхи. And it's making us advancing towards the ultimate goal of life. И это помогает нам быть успешными в достижении главной цели нашей жизни. Therefore, Evgenia, you can listen in whatever combination you want. Поэтому, Евгения, вы можете слушать в любой удобной вам комбинации. I have full trust in all of you that you are smart, intelligent people. У меня ко всем к вам полное доверие, что вы являетесь умными людьми, взрослыми. And you'll decide for yourself. It will be 20 minutes of one speaker. It will be 20 minutes of one speaker, then 20 minutes of another speaker. It will be half an hour of just one speaker or many speakers. You decide for yourself. И вы уже сами сможете разобраться, будет ли это 20 минут одного лектора и 20 минут другого, или это будет полчаса одного лектора. Я оставляю этот выбор за вами. Sometimes you'll have time to listen to 2 or 3 hours a day. Иногда у вас будет время слушать по 2-3 часа в день. Sometimes, like in my case, I have days one day I have only 20 minutes. И у меня есть дни, когда у меня есть только 20 минут. That's are the minutes when I'm cleaning my teeth and I'm shaving my face in the shower. That's unfortunately the only 20 minutes that I have during the day. И это те 20 минут, которые я использую для того, чтобы чистить зубы и брить лицо. И, к сожалению, это единственные 20 минут, которые есть у меня свободные. But I'm trying daily to Nitya Bhagavata Seva to listen. Но я стараюсь, Нитья Бхагаватам Сева, я стараюсь слушать. And I have different speakers for different necessities that I feel. И я стараюсь использовать различных лекторов для различных вещей, которые мне необходимы. Цели. I have my playlist, but I will not show you. У меня есть свой плейлист, и я вам его не покажу. So everybody of you have to have your own playlists. Потому что у каждого из вас должен существовать свой плейлист. But be sure the first playlist is the playlist with Srila Shivarama Swami Maharaja's lectures. Но будьте уверены, что первый в списке в этом плейлисте у меня лекции Шрилы Шиварама Свами Махараджа. Then I have lectures with Srila Prabhupada. Потом следуют лекции Шрилы Прабхупады. Lectures of Srila Niranjana Swami. Потом лекции Шрилы Ниранджана с вами. Можно не переводить, я уже скажу. Then lectures of Gaur Govinda Swami, lectures Tamal Krishna Goswami Maharaj I have.
I have lectures of Hridananda Goswami Maharaj. I have lectures of Bhaktivigyan Maharaj. So all of those lecturers, like when you are eating, Все эти лекции, они как еда. sometimes you need some soup, Иногда вам нужен суп, sometimes you need some rice, иногда рис, sometimes you need some hot halava when you are sick, for example, and you got a cold. иногда вам нужна горячая халава, когда вы, например, простудились. Prabhupada was eating hot halava when he was cold. Прабхупада ел горячую халаву, когда он простужался. So you feel it that I want a salad today. I don't want any heavy food. И вы чувствуете, я сегодня хочу салат, я не хочу никакую тяжелую пищу. And sometimes even in the evening you are coming frozen and say, I want to eat something А substantial. иногда, а иногда вы просто замерзшие возвращаетесь домой с улицы и говорите, я хочу что-то тяжелое, горячее поесть. So in the same way, I have different devotees, Vaishnavas, who are giving me different things that I feel that I have to listen at different times. И поэтому точно так же у меня есть список различных лекторов вайшнавов, которые дают мне определенную духовную пищу, которая мне нужна в данный момент. Some of them are giving some more philosophical talks. Некоторые из них дают более философские разговоры, Some of them, they are more into lila. некоторые больше по лилам, Some of them are speaking about Vaishnava Seva. некоторые говорят о вайшнава-севе. Some of them are just dissipating my doubts that I have, philosophical doubts. Некоторые разрушают мои философские сомнения, которые у меня есть. And according to what's happening inside at the present, I know that now I have to listen to that speaker or to that Vaishnava, to that Vaishnava. И в соответствии с тем, что происходит у меня внутри в настоящий момент, я знаю, что я должен сейчас послушать вот этого спикера, этого вайшнава и так далее. And I have my Guru Maharaj's lectures. И у меня есть лекции моего Гуру Махараджа. They are like, how to say, it's immediate urgent kit when they're like perfusion going straight to the blood, you know. И лекции моего Гуру Махараджа, они являются своего рода срочным набором, аптечкой, когда вам вливается капельница прямо в вену. Everything is there. Всё Lila, там. Tattva, because Srila Shivram Maharaj's lectures are they're very balanced. И все есть там, и лила, и татва, потому что лекции Шрила Шиврама Свами Махараджа, они очень сбалансированы. So when I feel that I need everything, I need all the vitamins, I need everything at once, then I listen to him and he's putting me back on my legs. И поэтому, когда я чувствую, что мне нужны все витамины, все, что возможно, я включаю его лекции, и меня сразу это ставит на ноги. But sometimes I'm a little bit, how to say, more tired, and I need to listen to something more light. Но иногда я чувствую себя уставшим, и мне нужно что-то более легкое. Then there are other devotees to whom I respect much, I learn from them, but yet that's I listen not because I'm ignoring them or I consider them lesser, but that's what my mind is able now to perceive. И с огромным уважением к преданным, которых я слушаю, не потому что я их не уважаю, и не потому что они говорят о каких-то неважных вещах, но это именно те лекции, которые я могу переварить в данный момент, которые я могу выслушать. So I gave you just 3 playlists there. Я вам дал там 3 разных плейлиста в качестве примера. But you have to extend those playlists. Но вы должны будете расширять эти плейлисты. You have to decide for yourself how much you listen daily, to whom, and so on. Вы должны сами решить, как часто и как много вы будете слушать и кого на протяжении дня. The point is that you have to listen daily, otherwise you'll become weak. И смысл в том, что вы должны слушать ежедневно, иначе вы станете слабым. Спасибо большое. Все, у меня уже гора с плеч, потому что я каждый день там по 5-6 часов, и уже мне перепуталась все истории Бhīṣmadeva, и все это откуда что берется. Спасибо вам огромное. Спасибо, Иван, за полезный вопрос, надеюсь, для остальных преданных тоже. Okay, I'll answer to Chandramala and then Valentina.
Hare Krishna, dear Gurudev, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Shri Sar Maharaj, all glories to you, all glories to Guru Mata. Thank you so much for this class. And it's so inspiring and full of wisdom. And also I am very appreciated with the questions and answers. I learned a lot. So my question is about integrity. And that especially you use the words like when nobody is seeing us. One of my friend, while she was serving in New Rajadam in a Pujari department, when she was folding the fabric, one Pujari came and said that if your Guru Maharaj is here and if he sees you, what you are doing, you think he will be pleased? And then she told me that, and I shocked because I never think in that way. And also I know some of the Matajis that are living in ashrams. They are making their bed like Guru Maharaj, maybe one day enter their room, so they make it so precise. Most probably he will not enter because it's a Mataji ashram. So in my case, for example, I am wearing devotional clothes almost every day at home, and despite nobody is coming or there's no program or classes, but I'm not doing it thinking that my Gurudev, my Guru Maharaj is seeing me. So living in ashrams in some way, associating with devotees all the time, help us to behave well and control ourselves, but living in Grihastha life at our home while nobody is seeing us. And do you recommend us to cultivate the idea that Guru Maharaj or Gurudev are seeing us, and or what they can think if they see us in that moment? Do you think this is a good way of cultivating integrity, thinking like this, or it's not related? Thank you very much. Thank you for your very inspiring and full of wisdom lectures. I'm learning a lot, especially in the section of questions and answers. And my question is about integrity and how it's important to do it when nobody sees us. For example, my friend, she was a pujari in New Rajadam, and someone asked her what if she would do the same thing if her Gurudev was... Кришнаканта, простите, пожалуйста, на русском. Чандрамала Матаджи. Ой, я что-то... Простите, просто вижу преданные улыбаются. Да, поздно, извиняюсь. Очень вдохновленная и полна мудрости была лекция, и меня очень вдохновляет также секция вопросов и ответов, в которых я очень многому учусь. Также у меня вопрос по целостности. У меня есть подруга, которая была в Нью-Враджадаме и была пуджари в храме, и когда она делала что-то с тканью, ее спросили, делала ли бы ты то же самое, если бы тебя видел твой Гурудев. И я знаю, что у меня есть подруги, которые также заправляют, застилают свои кровати таким образом, что к ним в любой момент может зайти гуру, хотя это невозможно, потому что они живут в женском ашраме, брахмачари ашраме. Точно так же я хочу спросить, и я сама ношу вайшнавскую одежду дома, когда никто не видит, даже если нет никаких программ. Так вот, в жизни, в семейной и в грехаст, когда нас никто не видит, и когда мы точно знаем, что наш гуру не может к нам прийти и увидеть то, что мы делаем, должны ли мы основываться на этом, как если бы он нас видел, если бы он к нам пришел, или это не имеет под собой никакого основания и нет никакой связи между этим? Yes, this is the correct and the best meditation ever for a disciple, to live a lifestyle in which he or she is thinking that any moment of the day, the Guru Maharaj can enter my house and can see what's happening. Да, это самое правильное и корректное умонастроение ученика, когда он или она думает, что в любой момент моей жизни Гуру Махарадж может прийти и увидеть, что я делаю, чем я занимаюсь. This is the best meditation. Это самая лучшая медитация. Therefore, yes, we are making our beds, we are cleaning our houses, we are eating prasadam,
we are not watching movies, we are having the proper clothes, we are using the proper language when we are speaking with our wife or our husband and so on. This is everything done as a meditation that my spiritual master can enter or is present already in my heart and he's seeing everything. Да, и такая медитация очень полезна. Мы убираемся в своих домах, мы едим просадом, мы разговариваем подобающим образом со своей женой или мужем, мы одеваемся подобающим образом, и это самое лучшее умонастроение, в котором ученик может думать, что в любой момент может прийти Гурудев. Мы не смотрим фильмы, мы не занимаемся другими неподобающими вещами. I think I heard it from Malati Mataji, first disciple of Srila Prabhupada. Я думаю, что я услышала об этом у Малати Матаджи, первой ученицы Шрилы Прабхупады, Amongst the first lady disciples, одна из первых ученик женщин, that they had at some time they had a slogan. потому что иногда у них был такой слоган. In 70s they had this slogan, В 70-х у них был девиз Prabhupada is coming. «Прабхупада идет». And what that meant, И что это означало? everything should be clean, Все должно быть чистым, everything should be neat, все должно быть прибранным, in their own places, все на своих местах, everything should be painted, все должно быть покрашено, because Prabhupada was very, very punctual and very meticulous about how, in what conditions, and what mode of nature devotees are living, in other words. потому что Прабхупада был очень пунктуальным и своего рода дотошным в относительно деталях того, как и чем живут его преданные. And therefore, when the temple president needed to stimulate a little bit the community, И когда президенту храма нужно было немного простимулировать общину, he was saying, он говорил: dear devotees, Prabhupada is coming. «Дорогие преданные, Прабхупада едет». And everybody understood this mantra, И тогда все понимали эту мантру, that now we have to clean everything, to organize everything. что мы должны все прибрать, все организовать. Why? Because they had the remembrance from the time when Prabhupada was present physically in this world, Почему? Потому что у них есть воспоминания о том, когда был Прабхупада, присутствовал физически в этом мире. and as Shrutakirti Prabhu remembers that when Prabhupada was coming from one temple to another temple to another temple, he always felt the smell of the paint. И как Шатакирти Прабху говорил, когда Прабхупада приходил из одного храма в другой, из этого в другой, он всегда чувствовал запах краски. Why? And Shrutakirti Prabhu said that I did not understand why everywhere is smelling with the smell of the paint. И Шатакирти Прабху говорил, что он не понимал, почему везде стоял этот запах свежей краски. And then after some time he understood that this is because in the last minute devotees are still painting the walls or the floors right a few minutes before Prabhupada entered the room. И почему он понял это? Потому что преданные в самую последнюю минуту до прихода Шрилы Прабхупады все докрашивали полы, стены и добирали последние мелочи. So when you know that Srila Prabhupada is coming, then you clean everything in the temple, you repaint everything, you arrange everything. Потому что все знали, когда приезжает Шрила Прабхупада, ты должен все заново покрасить, переставить и переделать. But this meditation should not be there only when the spiritual master is alive. Но там менталитет, умонастроение не должно быть только когда духовный учитель присутствует в физическом теле. It should be always there. Оно всегда должно быть с вами. And I want to say that I had a few times when Shivaram Maharaj came to my house. И я вам хочу сказать, что было несколько раз, когда Шиварама Свами Махарадж пришел в мой дом. And usually guests, when they're coming, they're not opening the shelves, on the shkafa, Cupboard. on the Cupboard. cupboards. Yes. И обычно, когда гости к вам приходят, они не выдвигают и не открывают дверцы шкафов. All the guests except Shivarama Swami. Все гости принимают Шивараму с вами. Because he's looking everywhere to see what's happening there. Потому что он везде заглядывает и смотрит, что там происходит. And the last time he was here in Bucharest, И в последний раз, когда он был здесь, в Бухаресте,
Baladeva can confirm it. Баладева может подтвердить. I told him that Baladev organized devotees to go and clean down on the when you look from the balcony, there is a yard here with grass. And I told him, Baldev, take some devotees, go and clean there, because Gurudev definitely will look there. И я сказал Баладеве, организуй, пожалуйста, преданных, которые придут и почистят место, которое прямо под балконом находится, как небольшой дворик, потому что наверняка Гурудев захочет выйти и посмотреть. And that's exactly what happened. И именно так и произошло. When Gurudev looked everywhere, Парам Гурудев везде осмотрелся. he have a thing, he's putting his finger on the top of the doors. Он кончиком пальцем проводит по косякам дверей. He is looking after this coaches, yeah. Он за диванами внимательно смотрит. Then he went to the balcony. Потом он выходит на балкон. He opened the window on the balcony. Он открывает окно на балконе. He looked down. Он вниз смотрит. He said, И сказал, And a day before, it was a mess there. А за день до этого там был полный беспорядок. The Baladev with his team, he cleaned everything, and I was so happy that, oh my God. Баладев и его команда справились и убрались, и я так, стерли с лица пот. That's how I live. That's how I perceive things, and I would like my disciples to have the same mentality. And thank you very much, Chandramala, for bringing that out. That's a very important point. Это то, как я живу сам, это то, как я хочу, с каким умонастроением, чтобы жили мои ученики. И спасибо вам огромное, Чандрамала, за то, что вы вынесли на обсуждение этот вопрос. And you are older devotee, therefore you are wearing Vaishnava attires at home. И вы являетесь старшими преданными, поэтому вы носите вайшнавские одежды дома. At this stage in Bucharest, I'm struggling with devotees at least to put their altars in their homes in the center of their flats. А здесь, в Бухаресте, я стараюсь заставить преданных надевать вайшнавскую одежду, хотя бы когда они дома у себя поклоняются на алтаре. I'm still struggling with devotees having cats in their apartments. Я все еще борюсь с преданными, когда у них коты в доме. Struggling, to tell them that all the time when they're buying cat food, I'm suffering for that, because it's anyway. I'm not going into that. But I was just telling Baladev yesterday that since I started to initiate, so many surprises I have in my life, health-wise. Different types of allergies, different insomnia, elbows pains, stomach pains, and did a lot of things. And I'm thinking, my God, I was living so happily. What's happening now? Я все еще борюсь со своими учениками, у которых есть коты дома, и я каждый раз я говорю, что как Баладева, что когда кто-то покупает кошачью еду, я страдаю, и я не хочу углубляться в этот топик, но я вам могу сказать определенно, что с тех пор, как я начала инициировать, у меня появились определенные проблемы со здоровьем, которых раньше у меня не было. У меня появились аллергии, бессонницы, боль в локтях, боль в животе, и меня это навело на мысли. And I'm not saying that to make you suffer. Now it's not that is the point, or to make you guilty. Not that's the point. И я вам говорю это не для того, чтобы вы страдали, или для того, чтобы вы почувствовали себя виноватыми. Не в этом смысл. But I want to say that when a spiritual master is coming to the house and he's seeing the altar in the center of the house. Но когда ваш духовный учитель приходит к вам домой и видит в центре дома алтарь, and he's seeing that everything is clean and neat. И он видит, что все прибрано и аккуратно. And he's saying that in the morning, definitely you put your tilak on your forehead, and you have your tilak on the other parts of your body.
И он видит, что у вас на лбу тилок, и что вы наносите тилок и на другие части своего тела. He is seeing a Tulasi Devi in your house. Он видит Туласи Деви в вашем доме. He is seeing how things are arranged nicely in your shelves and your bathroom also. И он видит, как аккуратно поставлены все вещи в порядке в вашем доме и также в вашей ванной. This is giving him confidence Это дает ему уверенность. and is giving him health, at least mental health. И это дает ему здоровье, по крайней мере, ментальное. Therefore, sure, it's a very, very important and one of the best meditation that devotees, grihastas, should have living in their houses. Поэтому это очень-очень важно. Это действительно подходящее умонастроение, которое должны иметь преданные, которые живут как грехастхи. Prabhupada is coming, Прабхупада идет, Gurudev is coming. Гурудев идет. Hare Krishna Gurudev, thank you so much for this beautiful answer. Like this, at least in my case, I have to be more serious about overcoming sometimes laziness. But I think this will help also in me that I am missing so much you and Guru Maharaj. So like this, I can feel relief because I will be thinking all the time about you. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Для меня этот вопрос также является серьезным, потому что я думала, как я могу превзойти также свою лень, но теперь, поскольку я, в принципе, очень сильно скучаю по вам и по Гуру Махараджу, я буду думать о том, что вы все время рядом наблюдаете, это будет давать мне сил. Valentina? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде, Парам Гурудеву, вам и Гурумати. У меня было два вопроса, и один уже отпал, так как Радаканта с самого начала его задала, именно как взращивать в себе целостность. Второй вопрос еще остался. Одну фразу записала я в лекции, что вот людям с извращенным умом нет места в духовном мире. И вот я пытаюсь сама вот себе, спросить себя, но как бы не могу себе ответить. А кто эти люди? Можно ли их сравнить с людьми демонического склада ума, например, да, вот, и вот из этого вопроса тоже еще один выходит. Есть ли у них шанс попасть в духовный мир, если они начнут меняться, начнут учиться и будут взращивать в себе целостность? Вот такой вопрос у меня. Спасибо большое. I heard the phrase that in the lecture that people with a crooked mind, they don't have entrance in the higher planets. And so my question is how to... In the spiritual world. In the spiritual world. So my question is, who are those people? If those are people with demonic mind, or those are people with demonic character, and if so, do they have chance if they will work on themselves and they will try to be better, to get better, if they have chance to go to the spiritual world? Mm-hmm. Not necessary that that crooked-mindedness about which I was speaking, this is just a demonic quality. Не обязательно, что извращенность ума является только лишь демоническим качеством. So certainly it's not a sattvic quality, it's not a demigod quality. Это точно не саттвическое качество, это точно не качество полубога. But it's a quality of a very advanced conditioned soul. Но это качество очень продвинутой, обусловленной души. Advanced in the question, how to say, in Brackets. the brackets, yes. В кавычках продвинутой. So I use the word crooked-minded. Я использую словосочетание «извращенный ум». Crooked-mindedness is the opposite of honesty. Извращенность ума является противоположностью честности. And in Sanskrit we have two words for crooked-mindedness.
И на санскрите у нас есть два термина для определения извращенности ума. apatya and damba. Апатия и дамба. So these two words are used when you are speaking about crooked-mindedness, Итак, эти два термина используются, когда вы говорите об извращенности ума, and you are speaking about лицемерие, Krishna Kanta, hypocrisy. hypocrisy, yes. Crooked-mindedness, hypocrisy, they're sisters. И это определение дается, когда вы говорите об извращенности ума или лицемерии. So what our Vaishnava acharyas are meaning when they are saying that a crooked-minded person, hypocritical person cannot access the spiritual world? И что наши предыдущие ачарьи говорят, имеют в виду, когда они говорят, что человек с извращенным умом или лицемер не может достигнуть духовного мира? They're meaning that you cannot cheat Krishna about your spiritual level. Это говорит о том, что вы не можете обмануть Кришну о том, какой у вас духовный уровень. For example, you are not able to follow Ekadashi. Например, вы не можете следовать Экадаши. Don't tell devotees that you are following Ekadashi, Не говорите преданным, что вы держите Экадаши. or you are not able to follow four regulative principles. Или вы не можете следовать 4 регулирующим принципам. Don't tell others that you are the most advanced follower of the four regulative principles. Не говорите преданным, что вы являетесь самым продвинутым последователем 4 регулирующих принципов. Because this is kapatya, this is crooked-mindedness, and this is Hypocrisy. hypocrisy. Yeah. Потому что это является извращенностью ума, это является апатией, это является лицемерием. Sincerity means to be sincere, to not hide anything, and to say, this is my level, this is exactly where I am now. Честность — это означает открытость, признавать, на каком ты сейчас уровень. Вот это то, чем я являюсь в настоящий момент. If you are coming to a doctor, you have to sincerely tell to the doctors everything you have done and everything you are feeling now and everything that is happening now, because only in this case he'll be able to heal you. Когда вы приходите к врачу, вы должны обязательно сказать, что вы делали, что вы делаете сейчас, как вы себя чувствуете, и все эти моменты, потому что только таким образом он будет способен вам помочь. If you are hiding from the doctor something or are telling something which is not true, then he'll not able to heal you. И если вы скрываете что-то от врача, и он тогда или не говорите ему всю правду, то он не будет способен вам помочь. Therefore, every one of us has a certain adhikar, which means qualification, a certain level on which we are situated at the present. Поэтому у каждого из нас есть своя адхикара, определенный уровень, на котором мы находимся, духовный уровень. We don't try to tell people that we are more elevated than we really are. Мы не стараемся сказать людям, что мы более возвышенные, чем мы сейчас находимся в настоящем моменте. And there is a story in this regard. When a boy once went with some sadhus, he went to a river during the Nirjal Pandava Ekadashi. И есть история о том, как мальчик шел со святыми к реке во время Нирджал. Pandava Ekadashi. It's the Ekadashi when you have to fast, to have a dry fast when you are not taking even water. Это день, когда вы должны держать сухой экадаши, то есть вы не можете пить даже воду. So they went to the river to take a bath. You can take bath, but you don't drink water. И так они пошли к реке для того, чтобы принять омовение. Вы можете делать омовение, но вы не можете пить воду. And usually when you are going into the holy river, you make 3 dips. 1, 2, 3. И обычно, когда вы приходите к святой реке, вы делаете 3 погружения с головой. 1, 2, 3. So after the 3rd dip, the boy started coughing. И после 3-го погружения мальчик начал кашлять. And one of the senior sadhu, he slapped him on his back. И один из старших саду, он подзатыльник ему дал. По спине его похлопал. Because he felt that the boy is choking. Потому что он почувствовал, что мальчик задыхается. So when the boy started to cough, a small fish jumped out of his mouth.
И когда он прокашлялся, маленькая рыбка выпала у него изо рта. And the sadhus asked him, how this fish came to your mouth? И Саду спросил его, как эта рыба попала тебе в рот. And the boy said, I don't know. Мальчик сказал, я не знаю. Perhaps through my ear. Возможно, через мои уши. So this is exactly what means crooked-minded. Вот это именно то, что означает извращенный ум. He did not have the integrity to say open that my dear sadhus, I was so thirsty that I wanted to drink some water. У него не было целостности характера для того, чтобы сказать, дорогие Саду, я был настолько утомлен жаждой, что я хотел попить воды. Therefore, during the third deep, I opened my mouth and I drank some water and a small fish entered my mouth. Поэтому, когда я погружался в воду третий раз, я открыл рот, и рыба прошла в мой рот. And other aspects of crooked-mindedness И другие аспекты извращенного ума, is when you are getting offended too easily, когда вы легко обижаетесь, when you are not able to forgive, когда вы не способны прощать, when you have this distorted understanding of people's intentions, когда у вас неправильное понимание человеческих намерений, and you are always thinking that people are comploting about you, и вы думаете, что люди как-то собираются против вас вместе, they have some mean intentions. у них есть какие-то плохие намерения. And when you are always in this mindset that everybody is my enemy, everybody is cheating me, everybody wants to do me some wrong, I cannot trust anyone. И когда у вас есть этот момент, что все кругом мои враги, все вокруг меня что-то замышляют против меня, все настроены против меня, And a devotee is coming and just is telling you, hello, my dear devotee. и преданный просто приходит, встает перед тобой и говорит, привет, мой дорогой преданный. You are thinking immediately what he meant by saying, my dear devotee. И вы думаете сразу же, а что он имел в виду под этим, мой дорогой преданный? Means that I'm not a devotee and he's just joking about me sarcastically. Потому что я не преданный, и он шутит саркастично обо мне. What I said, what I did yesterday, maybe somehow I offended him. Что я вчера такого сделал? Может быть, я как-то его оскорбил или обидел? We are speculating. И мы спекулируем. A lot of energy is going out. Много энергии исходит. We are living in this toxic inner environment. И мы живем в этой токсичной внутренней окружающей среде. And we cannot be enthusiastic and we cannot be simple. Мы не можем быть энтузиастичными, мы не можем быть простыми. And as a result, devotees just seeing our crooked-mindedness, they keep a distance from us. И преданные, видя наш извращенный ум, они просто стараются дистанцироваться от нас. And as a result, we lose a lot of sangha and we don't receive nourishment and we cannot advance properly. И в результате мы теряем сангу, мы не можем получать это духовное питание от других, и мы теряем общение. So that's and Raghunath Das Goswami, he's teaching us in Manak Shiksha, first verse. И Рагунат Дас Госвами учит нас Манак Шикша в первом песне. Гураугоште гушталишу суджанебу сарекане свамантришинам нивраджайовадвам двашаране сададам вам хитвам куруратима курвам атитарам аесвантар браташчатабир абьечатрита падаха. He's saying that, my dear mind, please always meditate on the lotus feet of your guru. Мой дорогой ум, пожалуйста, всегда медитируй на лотосные стопы моего гуру. Always remember the holy name. Всегда помни святое имя. My dear brother, my foolish mind. Мой дорогой брат, мой глупый ум. Taking hold of your feet. Держась за твои стопы. Держась за твои стопы. I humbly pray to you with sweet words. Я смиренно молюсь тебе сладкими словами. Please give up all pride. Пожалуйста, оставь любую гордыню. All crooked-mindedness.
любую извращенность ума, all that word which I don't remember. hypocrisy, любое лицемерие, Such a negative word that my mind even don't remember it. настолько негативное слово, что мой ум отказывается его запоминать. And instead, Вы пропали, можно еще раз? okay, so give up pride, Оставь гордость, give up crooked-mindedness, hypocrisy, оставь извращенный ум, лицемерие, give up all those negative things that I described to you, that you're easily offended and so on, very sensitive. оставь любые вещи, которые я вам описал, легкую обидчивость, непонятливость и так далее. So give up those negative, toxic thoughts. Чувствительность, любые негативные токсичные мысли. And instead, И вместо этого, develop a deep loving attachment for the spiritual master, развивай глубокую любовную привязанность к духовному учителю, Shri Vrajadhama, Шри Враджадама, residence of Vraja, прибежище Враджа, the Vaishnavas, Вайшнавов, Brahmanas, Браманов, the Diksha mantras, Дикша мантры, to the holy names. святым именам. Take shelter of Shishi Radha and Krishna. И прими прибежище у Шри Шри Рада Кришна. So this is the way how we counteract the crooked-mindedness. Вот это способ взаимодействия с нашим извращенным умом. Это способ противодействия. Противодействия. We concentrate our mind on the positive things, on cultivating Krishna consciousness. Мы концентрируем свой ум на позитивных вещах, на сознании Кришны. Anything else, Valentina, on that? Что-нибудь еще по этому поводу, Валентина? Нет, спасибо большое. Раскрыли очень так подробно и очень ценно понимать вообще, кто такие люди возвращения ума, да, это нужно вот искоренять из себя, то есть спасибо большое. It's interesting how we usually are trying to make us look better than we are in reality. Интересно, как мы всегда стараемся показать себя намного лучше, чем мы есть в реальности. Especially on our Facebooks, on our TikToks and Instagrams, we are saints there. Особенно на Фейсбуке, в ТикТоке, в Инстаграме. Мы там просто святые. We are self-realized souls, very happy. We have happy marriages. We have the best jobs. We are traveling to the best places in the world. Мы самореализованные души, мы замужем, мы путешествуем в каких-то святых местах. And there is a whole science how you have to pose when you are making a picture. И там есть целая наука, как нужно позировать, когда вы берете селфи, фото делаете. Especially you always can see in the parks or somewhere in the downtown how the poor guys are staying with the phones. И вы, особенно в парках где-нибудь, вы можете увидеть на улицах несчастных парней, держащих телефоны. The girlfriends are seen like that, and И их девушки позируют то так, то эдак. Вы знаете, вы видели такое. So this is appearing on the Instagram. Потому что это появляется в Инстаграме. Therefore, what I'm saying that we try to show us in a better light that we really are. И что я хочу сказать, мы пытаемся показать себя в лучшем свете, чем мы есть на самом деле. But devotees, saints who are really saints, Но преданные святые, которые по-настоящему святые, usually on the opposite, they're trying to give a message to everybody that they're the most fallen, unqualified, and they're worthy to be chastised. они пытаются всем сказать, что они недостойны, они неквалифицированы, и они пригодны только для того, чтобы их ругали. They're not doing it artificially, they're really feeling that. И они не делают это лицемерно, они по-настоящему это чувствуют. So it's a big contrast. Поэтому есть такой большой контраст. We should not do it artificially.
Мы не должны делать это искусственно, but at least we should be sincere, но, по крайней мере, мы должны быть честны. and especially in your dealings with the spiritual master. Особенно в своих взаимоотношениях со своим духовным учителем. I remember how Param Gurudev told me once, Я помню, как Парам Гурудев мне однажды сказал, the most frustrating thing for me is when disciples are telling lies самая расстраивающая вещь для меня — это когда мои ученики говорят неправду, or when they are saying half truth, или когда они говорят половину правды, or they are not saying the truth. или они просто не говорят правду. I mean, there was a situation and they are not telling about it. То есть была ситуация, они про нее просто не говорили. And this is also crooked-mindedness. И это тоже извращенность ума. Therefore, be sincere, especially with the spiritual master. Поэтому будьте откровенны, особенно со своим духовным учителем. Be sincere with the Vaishnavas, and then they'll be able to help you. И будьте искренни с вайшнавами, и тогда они будут способны вам помочь. Thank you very much, Valentina, for asking this for the benefit of all of us, because it was a reminder for myself also. И спасибо вам, Валентина, за то, что вы спросили этот вопрос на благо всем нам, и потому что для меня это тоже было напоминанием. Mhm. Спасибо большое. Есть прям над чем задуматься. Очень важно. Спасибо. Okay, and the last question will be from Sridama. И последний вопрос достается Шридаме. Мои поклоны, дорогие Вайшнавы, дорогой Гурудев. Меня слышно, да? Да-да. У меня вопрос такой. Про обеты говорили, что сложно там, допустим, исполнять. А что делать, если ты просто забываешь? Ну, то есть я вам писал, да, потому что, ну, простые обеты вроде, даже, ну, до Мадараштаку ты там утром на алтаре, вечером на алтаре, ты пропустил, когда все поют, и ты забыл сам спеть, но ты дал обет. И что с этим делать, допустим? И, ну, и нужно ли, я помню, раньше статьи у вас были, что говорите, что если ты не исполнил обет, нужно там какие-то дополнительные очистительные процедуры делать, там, поститься, еще что-то. Ну, то есть что в таких случаях делать? И у меня еще... Да-да-да. окей. Да, ответим на этот, потом перейдем на следующий. So the question is about vows and specifically what to do if you forget to do something. For example, at the Madarashtaka, when you're singing it together with everyone in the morning and in the evening, and then when you didn't sing with everybody, you forget to do it alone at home. And I read one of your articles where you say that it's possible. It's necessary to make some procedures like fasting or other procedures which will purify you because you didn't do the vow you gave. Mhm. Again, first of all, be realistic when you are taking the vows. Теперь еще раз, будьте реалистичными, когда вы берете свои клятвы. If you know that you have the tendency to forget that you have to sing the Madarashtaka, Если вы знаете, что у вас есть склонность забывать, что вам нужно спеть Дамадараштаку, then don't take that vow. тогда Remember, stick only with that one, with the offering of lamp. не берите эту клятву, просто делайте подношение огня и все. Or usually I'm writing my vows and I'm putting it under the altar. Или, I'm offering to the deities and then I'm putting under the altar. And at the end of the Kartik month, I'm taking them. We are doing it with Guru Mata together. или делайте, как я просто кладу свои клятвы под алтарь, потому что сначала, когда их даю, я их даю перед божествами на своем алтаре, потом кладу их под алтарь, мы вместе делаем это с Гуруматой. You know that the mind have the tendency to distort things. Вы знаете, что у ума есть способность переворачивать вещи. Therefore, I mean, it's so easy that I'm before the altar, I can take the vows, look at them and put it back just to remind myself what are the vows that I took. И это довольно просто. Я могу в любой момент напомнить себе и своему уму, вытащив из-под алтаря свои клятвы, посмотрев на них, напомнив себе и положив их обратно. So first thing, from the beginning, take the realistic vows. Поэтому с самого начала берите себе реалистичные клятвы. They may be simple. Они могут быть простыми. Or take the vows with the, how to say, with the adjustment that indicates that, for example, I'm caught with the aratis today, then I have the right not to sing Damodarashtaka.
Или давайте себе обеты, но с небольшими поправками. Например, если я заболею, то я не смогу не петь Дамадараштаку. Если я, в случае Шидама, речь идет о том, что я занят пуджей утром и вечером, то тогда в этот день, если я пуджарю, я не пою Дамадараштаку, я просто слышу, как ее поют другие преданные. Вимала, выключите микрофон. So that's the first thing. Это первая вещь. Then, yes, you have to have some repentance if you are breaking your vows. Поэтому вам нужно какое-то противоядие, если вы продолжаете нарушать клятвы. То есть вначале, в первую очередь, мы должны очень правильно определять наши обеты. So first of all, you decide what vows you are following. Then you have to have some remarks. Потом у вас должны быть записи, которые вы будете делать обеты. Нет, должны быть какие-то ремарки по поводу них. Меня не слышно, да, Кришна? Нет, слышно, все хорошо. So you can have some remarks that indicates that I was caught in doing puja in the morning and in the evening in the temple because Shridhama is staying in the ashram. In that case, I may not sing it during the day. I might just listen how devotees are singing it because I don't have time physically to do it. И тогда у вас должны быть ремарки или поправки, в которых будет говориться, что если я, например, служу в храме и выполняю пуджу, то я не буду петь Дамадараштаку самостоятельно, но я буду хотя бы слушать, как другие преданные это делают. And even if in spite of those realistic vows and those remarks that you have, И несмотря даже на то, что у вас есть эти реалистичные обеты и те ремарки и поправки, которые вы себе дали, if you still broke your vow, если вы все же нарушите свой обет, then give a vow to the deities what repentance you will do in that case. тогда вы даете обет или клятву божествам, что вы будете делать вместо этого, как вы будете это компенсировать. It should be also written in that original vow that you took. И это должно быть записано также в той изначальной оригинальной клятве, которую вы дали. You'll chant 4 extra rounds of Mahamantra. Например, вы будете воспевать 4 дополнительных круга Махамантры. You'll fast half of the day, Вы будете поститься до полудня. or you'll fast the whole day, Или весь день будете поститься. or you'll read 2 extra hours, Или будете дополнительных 2 часа читать. or you'll give a gift to a devotee, Или вы подарите подарок преданному. whatever. But you have to have some repentance for broken vows. Или что-либо другое, но вы должны компенсировать то, что вы нарушили свой обет. Why? Почему? Because otherwise, without doing that, you'll stuck in your loser mentality inside of your brain. Почему? Потому что иначе вы застрянете в своем умонастроении неудачника, в опыте, который вы приобрели. And your self-esteem will be reduced a lot by that. И ваша самооценка очень упадет от этого. Therefore, our self-esteem is already reduced in Kali Yuga. Итак, наша самооценка в Кали-югу уже достаточно снижена. Therefore, take realistic vows. Поэтому берите на себя реалистичные клятвы. If you broke them, then do some repentance. И если вы их нарушаете, компенсируйте их. And then you'll feel that, okay, I'm not so fallen. I'm fallen, but not so fallen. И тогда вы почувствуете, хорошо, я падший, но не настолько падший. And I can go on and I can learn keeping my vows. И я могу продолжать, и я могу также брать на себя обеты. Что-то еще, Шидама? Да, спасибо большое. Вопрос такой, не хочется не свергать когда что-то, но у нас просто про Раманавами я просто часто слышу про про пост. Вы говорите, в лекциях вы рассказывали то, что преданные... Там был случай про Шрилу когда он заходил и видел, что ученики ели на Раманавами, у них там ложка в рта застывала, так сказать. Но просто
у нас старшие вайшнавы, как бы, ну, Кришнан Прабху, он нашел такую историю, что GBC официально как бы сказал, что в Ранаманавами пост до полудня, весь ашрам постится до полудня. И вот как бы, вот я просто хотел рассказать, я не знаю, что с этим делать, вот. Я не знаю, как вы об этом знаете, нет? Вот. You do whatever GBC is telling you to do. Ну, стало известно, что, ну, как-то Рама, он родился в полдень, типа, вот. Вы делаете то, что GBC говорит вам делать. Все просто в этом случае. It was about fasting and about the temple president who said that everyone should fast till the noon, and was a story with Srila Prabhupada and everything. But Gurudev said that it's not negotiable. You have to follow what GBC says you in this case. Yes, if the GBC is saying fast till noon, you fast till noon. If he's saying fast till evening, you fast till evening. If he's saying not to fast, you are not fasting. Да, и это правильно. Если GBC говорит поститься до полудня, вы поститесь до полудня. Если до вечера, то до вечера. Если поститься весь день, то вы поститесь весь день. We'll have on Nirjal Pandava Ekadashi, we'll have a preaching program downtown. В Нирджал Пандавай Кадыше у нас будет проповедь в городе. And we decided on the board that devotees who are involved in organizing that program, they will not fast, they'll eat. И мы решили на собрании, что те преданные, которые вовлечены будут в эту проповедь, они будут есть, они не будут поститься. Because preaching is more important than your own vows, individual vows. Потому что проповедь гораздо более важна, чем ваши личные обеты духовные. There are cases when Bhaktisiddhanta Saraswati sent his disciples, he was feeding them khichdi in Ekadashi, and he was sending them to collect donations and to do seva. И были моменты у Бхактисиддханты Сарасвати, когда он своих учеников кормил кичери во время Экадаши, отправлял их на проповеди собирать пожертвования. Again, because preaching is more important than other things. Снова, потому что проповедь гораздо более важна, чем что-либо другое. It should be blessed and it should be decided and it should be blessed by the higher authorities. Это должно быть решено и дано благословение тем, кто находится выше по рангу. Теми, то, да, или тем, или к теме, да, кто находится выше. Спасибо большое. Все, Шидама? Okay. Okay, dear devotees, then I'll show you to the deities and we'll finish the program because it's late already. Хорошо, преданные, теперь я покажу вас божествам, и мы на этом закончим, потому что уже поздно.